وبارك على هذا النبي الكريم سيد سند العظيم ذو القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين. Amin. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Gracious and eternal Father, you have created each and every human being on the face of the earth in your image and in your likeness. We continue to ask that you pour your Spirit upon each and every one of us. Grant us the spirit of patience, the spirit of humility, the spirit of kindness, the spirit of meekness, the spirit of tolerating one another, and of respect to each and every human person that we do come across on a daily basis. We continue to submit the witness of today to you. And we pray, Lord, that your Holy Spirit will be with the witness or witnesses that we shall be hearing today. Grant them the courage to be able to speak the truth, and grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. And also we pray for the populace in particular, and those in the diaspora and the international community. Lord, grant them a double ample of patience, doses of patience, so that they will allow the due process to take its proper course. And at the end of the day, you shall grant each and everyone what they deserve. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much indeed, Bishop Odiko. We are sorry for the late start of our meeting this morning. We were working on some logistics before. Council, if we're ready to continue with the witness, please proceed. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. We're ready to proceed with the witness from yesterday. The witness is being ushered in. Thank you. Thank you. Good morning, Mr. Mbai. Welcome back to the TRRC. Mr. Mbai, ñu ngi la dalalat ci TRRC. May I just remind you that you're still under oath? May la fàttali ba tey ne yaa ngi ci biir waat bi nga waatoon. And to remind you of the warnings you would ordinarily give to every witness who appear before the commission. Te di la fàttali ndénkaane yi nga xam ne nag nañ koy faral di jox bépp seede boo xam ne teew nga fii ci kanam commission bi. That it is an offense under the laws of this country to lie on the oath or to provide false or misleading information to the commission. Ne yaxal luwaa la ci biir réew mi bu fekkee ne waat nga ba pare nga wax lu doonul dëgg wala nga wax loo xam ne dafa réeral commission bi. And also, you see, this is a conversation between one very senior lawyer and one junior lawyer. We don't want to be talking over one another, so that that would cause a problem for the record and the interpretation and the interpreters. So we should observe the decorum we established first day by allowing time for the interpreters to be able to interpret the conversation.
xam naa ne nag lii waxtaan la boo xam ne mu ngi ci diggante ñaari lawyer mu di kilifaay lawyer ak lawyer bu ndaw waaye nag benn tey rek ñu fàttale ko rek ne ñu bàyyi xel suñ kàddu yi bañ a teglande bu ko defee dina mun a yombal lappatoo bi dina yombal ni nga xam ne ñoo di déglu ñu bàyyi wante xel comme niñ ko defee woon fan yi weesu. So, Mr. Mbai, yesterday in your testimony, we talked about your time at the Attorney General's chambers. Démb ñu ngi doon waxtaanee jamono ji nga xamee yaa ngi nekkoon Attorney General's chambers. We also talked about the decrees that were passed during your time by the council. waxtaanee nañ fii tamit lu aju ci décret yi mu di luwaay yooyu nga xam ne moom la soldaar yi tëraloon ci jamono ja nga xam ne yaa nga fa woon ca council ba. We discussed your departure from the council and the Ministry of Justice. waxtaanee nañ fi tamit gannaaw boo bàyyeekoo ca council ba ak ci liggéeykaay ministre bi nga xam ne ñoo saytu wàlli àtte gi. And you're being taken to the Algali Commission and the consequences that followed. ak ñi nga xam ne ñoo di kilifay jàmbur yooyu ñu taxawaloon ñuy gëstu ci mbiri Algali Commission bi. And the consequences that followed. ak leneen xew-xew yi nga xam ne nag moo toftal loolu. In particular, the loss of your property. surtout nag jamono yi nga xamee ne nangu nañ sa kër gi. We also talked about your arrest in Farafenni. waxtaanee nañ démbay tamit lu aju ci jàpp bañ la jàppoon ca Farafenni. That was years later. loolu nag ay at la gannaaw bi. And also the final ultimate return of your property to you. ak it gannaaw gi nag ca mujjanteel ba nag ñu far la delloo sa kër googu nga xam ne moom lañ nangu woon. We also talked about the tax commission. wax nañ lu aju tam ci commission bi muy jàmbur yi nga xam ne ñoo doon saytu mbiri naama yi. And the initial finding that was made against you. ak it ca njëlbeen li nga xam ne moom lañ la tegoon ne danga ko war a fay. And how you were able to make recourse to the judicial process to have that finding finally overturned by the appeals court. ci mujjanteel ba nag gannaaw gi nag nga fexe ba dàppelaat àtte boobu nga xam ne moom lañ waxoon ne da nga waroon a fay foofu ca àttekaay boobu. And also we talked about the audit that was done by the GRA, wherein they found that you in fact overpaid tax by 65,000. gannaaw bi soo waxtaanee nañ GRA mu di bunta bi nga xam ne ñoo taxaw wàlli fayeeku naama yi gëstu yi nga xam ne defoon nañ ko ci sa mbir ba sax ñu mujjee gis ne sax ndaxam sax yow yaa leen fayoon sax lu ëppa. Now I want us to talk about the interferences in the justice sector that you witness as a private practitioner, and then you would end up with an iteration of your service to the country, and then I would end my questioning on that. Thereafter, you would give, well, the commissioners would ask questions, and then you would give your closing remarks. ñu waxtaanee tam jamono ji nga xamee ne yaa ngi doon liggéeyal sa bopp dugal loxo yi nga xam ne ñu ngi ko doon dugal ci mbaari àtte yi fii ci biir réew mi loolu tam dinañ ko waxtaanee bu ko defee nag ñu tëj foofu suñu waxtaan tey commissioner yi laaj la nga dal di joxe sa kàddu yu mujj. If you wish, you could start from paragraph 30 or page 16 of your written statement. la neexee nag kayit gi nga xam ne moom nga binda ci page 16 mën ngaa commencé foofu ci xët bi ñoo wax paragraph 30. Thank you very much, Lead Counsel. jërëjëf Lead Counsel. And thank you, Mr. Chairman, and all commissioners. jërëjëf Mr. Chairman ak commissioner yi yëpp. Paragraph 30? Yes. Is that the final report of the task force? No. Paragraph 30 ndax But mooy. that we ended with Well, the success of my appeal to the Gambia Court of Appeal. Yes, we did that. That But would be paragraph 27. Yeah, but even whilst the tax commission, those who appeared before the tax commission, even after the conclusion of the inquiries, ñi génn ci kanami task commission bi biñ demee ba jeexal seen gestu bi. we received a report from
the Gambia Revenue Authority. Am nañ xibaar bu jógee am nañ letter bu bàyyee ko Gambia Revenue Authority mooy ñi saytu wàllu naama bi ci réew. Yes, we dealt with that, and in that letter they said you had in fact not underpaid taxes, you have overpaid taxes by 65,000. Wow. So we've dealt with that. Yeah, but even after that. Even after that, yes. Yeah, there was Proceed, sir. An executive directive. Amna baat bu jógee ci njiiti réew mi executive directive. To the Gambia Revenue Authority. Bi mu yónnee bunta bu saytu naamu ci réew mi. And the letter was written to me. ñu bindama letter. And the heading. Li nekk ca bopp ba. Is final report. mooy xibaar bu mujj bi. Of the task force committee. Committee boo bi nga xam ne ñoom lañ sas mooy task force. Independently review. Pour ñu gestu. And reassess. Pare ñu xayma daal. Taxpayers who were originally brought before the tax commission. ñi nga xam ne faykatu naama lañ ba pare isi nañ leen ci kanami tax commission bi. Even when the Gambia Revenue Authority agreed and confirmed. Bi Gambia Revenue Authority bi demee ba nangu ba pare ñu dëgëral mbir mi. I have overpaid my tax by over $65,000. ñu ne dama fay tax boo xam ne dafa ëpp sax li dem ba juróom benn fukki junne ak juróom. And this was while the proceedings of the commission were on. looloo taxoon nag commission bi seen liggéey bi continue. While the proceedings of the commission. si jamono boobu fekk commission bi seen liggéey bi mu ngi continuer. But even after. waaye gannaaw loolu yëpp. In the Gambia Court of Appeal. bunti d'appel bi nekk fii Gambia Court of Appeal. Allowed my appeal against the adverse findings of the tax commission. nangu nañ suma d'appel bi pour liñ biñ def ba defee gestu bi tax commission bi lañ fa gis. Not only on the arguments of the council involved, not only on the arguments of the parties. nekkul rek ne li waxtaan bi ni demee parti yi fa nekkoon seen waxtaan bi ni mu demee. Their judgment was not based on the arguments submitted before the court. ñoom niñ dogalee mbir mi nekkutoon ci kaw ni ko àttekaay bi dogee. We had prepared our briefs of argument. dañ pareel ay waxtaan yoo xam ne loolu lañ pareeloon pour wax bi. loolu lañ bindoon ci kayit. loolu lañ bindoon waaw ci kayit waaw. Our argument, my lawyers, Aida Drame and co. moom lawyers. moom lawyer bi Aida Drame ak ñim àndal ak ñoom seen lawyer yi. When we prepared everything ready to argue before the court. ci lañ pare lu nekk pour taxaw ci kanami court bi nag bu waxtaanee ko. When we went to court, prepared to fight our appeal. ci lañ soog a pare pour dem court pour xeex suñ wax bi pour d'appel bi ni mu war a demee. The Attorney General came to court and conceded the appeal. There was no need even to argue. They conceded my appeal. Attorney General bi moom ci boppam ñëw na ci bunti àttekaay bi te nangu na suma d'appel bi. When I said Attorney General, I mean the lawyers who represented her at the court. su ne Attorney General nekkul ne moom ci boppam waaye lawyer yi ñëw pour teew pour turam ñooñu la mu wax. The Court of Appeal set aside the findings of the commission. Court of Appeal mooy bu àttekaay d'appel bi ci lañ tëral ñoom commission bi lañ génne. Mr. Mbai, was this prior to your receipt of the letter? The final report of the tax force committee? Yes. Ndax li Mr. Mbai dafa xew bala nga jot letter bu mujja bi ci tax force. Wow. And made an order that the deed of my title of 45 Kairaba Avenue be returned to me. Ci lañ wax ne kayit yi nga xam ne ñoo saytu mbiri suma kër gi nekk 45 Kairaba Avenue nañ ma ko delloo. Because I had deposited as security to restrain them from executing the adverse findings of the commission. Parce que loolu dama ko joxe woon pour fekk buñ continuer ñoom gis-gis bu njëkk biñ gisoon yi nga xam ne nekkutoon lu jaadu liñ wax ne lu jaaduwul ci suma boor lañ fa gisoon. After that dramatic success of my appeal. Suma d'appel bi ni mu demee ba yàlla def mu taxaw. biñ ko gagné. On the Attorney General himself, herself, conceding my argument that the tax commission were wrong and ought not to have made those findings.
ci la attorney general bi moom ci boppam taxaw ne task commission bi ànduñ ak yoon so ñoom liñ gis seen gëstu bi daal nekkul loo xam ne lu jaadu la woon. And the adverse findings of over $1.5 million were set aside. liñ wax ne ñoom ci seen gëstu bi $1 million ak genn wàll lañ gis loolu dañ ko tegee boor. Even after that, gannaaw loolu yëpp sax. I received a letter jot naa beneen leetar. from Gambia, the Gambia Revenue Authority. di jógee Gambia Revenue Authority ñi nga xam ne ñoo saytu naam si réew mi. With this heading, final report of the task force committee to independently review and assess taxpayers who were originally brought before the tax commission. la nekk ca boppa ba mooy suñ gestu bi lañ mujjee gis ci mbiri nit ñoo xam ne dañ leen isi ci kanam mi task force bi ñi ñu waxoon ne ñoom dañ am luñ war a uyu pour mbiri naama bi ñu war a fay si réew mi. And this was the text of the letter. We reference to a letter in the PRC, that's President's Office, PRC, PR/C/526 pro stem A in brackets NT, dated 9 September 2013. We are hereby informing you that we have received an executive directive. mooy letter bi nomba yooyu la wax noonu ne letter bi mu ngi wane ne ñoom am nañ kàddu bu bàyyeekoo ci këri président bi executive directive. That you are ought to pay an amount of $115,947. ne dama war a fay téeméeri junne ak fukk ak juróom ak juróom-ñeneenti téeméer ak fukk ak ñeneenti dalasi. ak ñeneen fukk ak juróom-ñaar. ñeneen fukki dalasi ak juróom-ñaar. Being your tax arrears assessed by the above pension task force with immediate effect. ne nañ ko fay ci saa si mooy li gars yi gis ne loolu moo desoon ca gannaaw ci pension yi nga xam ne loolu la waroon a fay. The payment should be made to GRA tax recovery account, they named the account. ñu ne xaalis boobu nag and the B-band. dañ ko war a fay ci GRA seen account bi ak B-band bi yëpp wane nañ ko. At the Trust Bank Gambia Limited. loolu Trust Bank Gambia Limited fa lañ ko waroon a fayee. Failure to settle this amount will result in an enforcement action being taken against you. ñu ne su fekkee ne fayul xaalis boobu nag dinañ jël yoon pour def dara daal ci mbiram. dinañ dal ci suma kaw. dinañ dal ci kawam daal. A copy of all payment receipts should be sent to Mr. Fafa Cham. ñu ne su fayee kayit yi wane fay boobu yëpp dañ ko yónni ci Fafa Cham. Deputy Commissioner, Large Taxpayers Unit. mooy moo toppa ci commissioner bi ñi nga pour ñi nga xam ne ñoo dee fay comme tax yu bëri yi. Kanifing. Kanifing. We are therefore hereby soliciting your cooperation and understanding in this matter. So fu mu nekk nii ñu ngi laa ñaan pour nga déggoo ba pare nga def daal comme ni ñu ko waxee. Counting on your usual cooperation. ñu ngi yaakaar ne daal di nga ànd ak ci li ñu wax nii. As I've said, the date of it is 9 September 2013. loolu lettre boobu juróom-ñeneenti September 2013 la woon. I think whilst my appeal was still pending at the court. fekk nag suma d'appel bi ma binda boobu mu ngi taxawagum. Yours faithfully, Ansumana Tarawale, Commissioner General. ki ko bindoon mooy Ansumana Tarawale moo nekkoon njiiti bunti liggéeykaay boo xam ne ñoo saytu naamo si réew mi. Copy to Secretary General, Minister of Presidential Affairs. yónnee nañ lettre bi tamit ca Secretary General ki nga xam ne tamit moo saytu mbiri président bi si réew mi. And others, it was copied to Finance, look everywhere. ba pare kayit bi nag sotti nañ ko yónni ko ci ay bunta yu bari si réew mi. Feeling harassed and frustrated. loolu nag nekk na li nga xam ne gëtal na ma ba pare daal loolu daal xatal na ma. And to bring a closure to this matter without admitting liability or prejudice to my appeal. pour isi lii ni moo mun a jeexee wala ni ñu ko defee fekka isi leneen texa ci suma mbir. In the Gambia, that without admitting liability, I paid it without admitting liability. dama fay fekka nanguma bor tamit. Or prejudice to my appeal in the Gambia Court of Appeal. fekka tamit nekkul loo xam ne dafa yaxasuma taxawal ci Gambia Court of Appeal mooy bunti d'appel bi nekk bi réew mi. With the said demand and paid the sum of $115,974 as requested to the GRA tax recovery account number at the Trust Bank and deposited copies of the payment receipts to Mr. Fafa Cham,
Commissioner, Deputy Large Tax Unit, Kanifing. Niñ ko waxee woon ne xaalis bi téeméeri junne ak fukk ak juróom ak juróom-ñeneenti téeméer ak ñeneen fukk ak juróom-ñaari dalasi naa ko fay ba pare kayit yi ñoo jëlee ci loolu nañ ko jox Fafanding Thiam ki nga xam ne mu ngi liggéey GRA te saytu mbiri naamo yi. The Attorney General considered my appeal and the findings of the Commission against me were set aside. Attorney General nangu na suma d'appel bi ba pare commission boobu lañ gis ci seen gëstu bi dañ ko tegee boor. My lawyers, Aida Dame, wrote to the Deputy Commissioner General, Gambia Revenue Authority. Suma lawyer bi Aida Dame binda letter bi dem ci Commissioner General ci bunti GRA. Dated 21 June 2016. Mu ngi ñu ko binda ñaar fukki fan ak benn ci June 2015. Demanding the payment of the said sum of $115,974 without further delay. Fekka ñu ngi laajte ne na fay juróom to refund the money, to pay back the money. Pour mu delloo xaalis bi mu fayaat ko li nga xam ne dem na ba téeméeri junne ak fukk ak juróom ak juróom-ñeneenti téeméer ak juróom fukk ak ñaar. The Deputy Commissioner General, by letter dated 7 September 2016. Ci toppa Commissioner General kooku tam bind la letter boo xam ne septembre lañ ko binda 2016. Pointed out that according to Section 224 of the Income Tax and Value Added Act. wane na ne sarta ak loi yi ñu taxawal mooy section ñaata 224 ci seen wàllu Income Added Tax Act. ci ñu taxawal pour income added tax mooy yokkute bi am ci mbiri naamo yi. If a taxpayer paid tax in excess of the amount for which he or she is properly chargeable under this act. su fekkee ne nit fay na naamo boo xam ne ëpp na la mu waroon a fay ci ron loi boobu. May apply to the Commissioner General for a refund of the excess. mun naa binda leetar yónnee ko Commissioner General bi li ëppoon ci xaalis bi pour ñu delloo ko ko. And further that if the Commissioner General is satisfied that tax has been overpaid. ci kaw loolu su fekkee ne tamit Commissioner General bi gis na ne dëgg-dëgg kii lim fay dafa ëppa. He shall apply the amount overpaid in reduction of any other tax, if any. si dinañ seet su fekkee ne am na beneen naamo bi mu war a fay ñu génnee ko ci su fekkee ne am na. Due by the taxpayer under the act and refund the remainder, if any. comme ni ko sarta bi waxee su fekkee ne nag loolu amul dinañ delloo borom xaalisam bi. He also pointed out that, however, in this case, in my case, wane na tamit moom ci mbiram. the excess sum was not paid into the account of the Gambia Revenue Authority. xaalis bi mu wax noonu ne moom la war a fayuñ ko woon ci account bi account GRA. Therefore, the Gambia Revenue Authority could not pay over to me the said overpaid sum. looloo taxoon na Gambia Revenue Authority mënuñ koo delloo lañ wax ne moom la fay ba uppa. We had Mr. Mbai. Yes. This is outright theft. Yes. Mr. Mbai loolu ne sàcc bu fees la. And it was the same thing before the Algali Commission. tel benn mbir mi xew ci kanami Algali Commission bi. The same adverse finding, $1.5 million, as was done by the Tax Commission of 2012. Almost the same amount. te mu ngi mel ni benn amount mooy benn lim bi lañ gisoon biñ gëstoo woon bu njëkk bi ci Algali Commission. And it is that amount that led to my eviction from my property. loolu moo taxoon. And when the tax came 2012, they came to the same amount, almost, and then they described me as a notorious evader of tax. loolu moo taxoon bu njëkk bi ñu génnee ma suma kër bi mu ñëwee nii tamit si ñaareel bi gaay naan man dama miin di bañ a fay tax. That was why. looloo taxoon. When Alaji Gabi Sose. ba Alaji Gabi Sose. expressed to me. bi ma waxee ne. intention to sell a Kotu property. amoon nañ xalaat pour jaay suma kër gi nekk Kotu. këram bi nekk Kotu moom këram bi nekk Kotu. to sell it and pay this amount. mu jaay ko mu fay xaalis boobu. Algali Commission amount. li Algali Commission bi waxoon lim bi Algali Commission bi waxoon. I was very grateful to him and I thank him, but I refuse. That would amount to giving the credit of truth to a lie. te loolu kontaan naa ci mbiram bu baax ma gërëm ko waaye dama bañ
parce que loolu loo xam mbir la boo xam ne dafa ne dama dugal xaalis ci kaw fen. Mr. Mbai, under the laws of this country, can the president levy taxes on people? No, in fact, Mr. Mbai ci wàlli luwaay réew mi di doxee ndax président mun naa teg naamo ci ay nit. In fact, no, he cannot. In fact, the argument of the Commissioner General of Gambia was that this amount was not paid to the account. li Commissioner General bi waxoon sax mooy lim bi fayuñ ko woon ci seen account. But it is that same Commissioner General who sent you an assessed tax on the authority of the president. Waaye benn Commissioner General boobu moo la yónnee li nga xam ne moom lañ doon xayma ci wàlli naama bi ci ndigali président bi. Exactly, and the authority, the executive directive. Not only that the president cannot levy tax, not only that, the executive directive relied on was illegal. Nekkul rek president bi mënuta teg nit naamu waaye mbir la boo xam ne àndut ak loi. In 1982, when we had the first legal year celebration in its present form, biñ defee màggal boo xam ne mooy bési lawyer yi comme ni mel. I invited the Attorney General of Nigeria, Chief Richard Akinjide, as our guest speaker. Oyona Nigeria sen Attorney General Chief Richard Akinjide moo nekkoon gan boo xam ne mooy gan bu magga biñ oyoon pour mbir mi. In his address to the bench and bar, lim waxtaan ci bench and bar mooy lawyer yi seen mbootaay bi. His subject was issuance of executive orders. Mbir mi yëpp mu ngi nekkoon pour kaddu yi nga xam ne ñooy bàyyeekoo ci njiiti réew mi li ñoo ooyee executive orders. The genesis started with Henry VIII. You call Henry VIII orders. Mu ngi dooroon ci mbuur bi ñoo waxee Henry VIII moo tax ñu ko ooyee Henry VIII orders. To be valid, I have a copy of that address and we make it available. Loolu kaddu yooyu waa ji waxoon am naa loolu benn tey man ko amee ba tey te mun naa koo joxe. For an executive order to be valid in law, pour executive order mooy kaddu président pour mu mën a taxaw ci bunti loi. Must be derived from statute. Loolu dafa war a génn ci sarta yi nga xam ne ñu ngi taxaw. It must be a provision in a constitution, as is done in America and Nigeria. Bu war naa nekk sarta boo xam ne mu ngi ci suñ constitution bi comme ni mel America ak Nigeria. Or in a separate act of parliament. Wala bunti député bi bunti néegi député yi taxawal ko daal. All the executive orders, all the executive directives issued from the president's office from 1994 to 2016 are barred in law. Lépp loo xam ne nekk na kaddu yu bàyyeekoo ci président bi depuis 1994 ba 2016 yëpp ay wax yu bon la. Based on executive directives. Yep, ci kaw kaddu njiiti réew mi la nekk rek. Essentially, executive directives or orders are supposed to be subsidiary legislation. That's right. And they must derive their authority from statute. Some statute. Better still from the constitution. Indeed. dañu war a nekk loo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci constitution bi tamit. The shared sum of $115,974 has not been refunded and still remains outstanding. Lim boobu ñu wax ne But the thing is, it is the Commissioner General who told you to pay the money to a particular account. Yes. He cannot turn around and say that you did not pay the money to me. He said he was acting on an executive directive. This cannot be described other than outright theft. Have you considered filing an application before? No, I have not yet. And I learned in the Janneh Commission proceedings. That's all those who paid money under this executive directive. Executive directive yooyu. And those monies paid to that special account of the trust bank. That account was not didn't go to revenue. Where did it go? It went to the president. Who was that?
Kan la woon? Yaya Jammeh. Yaya Jammeh. Yaya AJJ Jammeh. Yaya AJJ Jammeh. In a sense, he levied taxes on people and stole the money. Yes, and on the pretense of an executive directive which was illegal. Te lolu yep mu ko def ci ko kaddu yo xamne ci president bi la joge te li nga xamne andut ak loi. But what's baffling is that this tax commission basically targeted professionals, mainly lawyers, yes, but also other professionals. Yes. They didn't go to court to fight this? Well, I fought and I was the only one who succeeded. Man de suma mbir dama ko taxaw xexa ñom ci court bi ci bunti atekay bi te man yalla dimbali la ma. Some unfortunately failed because they argued that the tax commission had no jurisdiction. Ñeneen ñi nak seen mbir mënut a dem parce que dañu wax ne tax commission bi amut ci doole. And when they failed and they appealed all the way to the Supreme Council, they didn't succeed. ñu binda be affaire bi dem ci Supreme Council bi waaye daal mënut a taxaw. Supreme Court I didn't argue that the tax had no jurisdiction. I said that their findings were wrong in law and in fact. Man waxuma ne werante ma ñoom ne lii amuñ doole bi pour def ko man waxuma leen loolu. Just to recap. At the time of accepting to serve as Attorney General and Minister of Justice, I was 52 years old. With 7 children. 6 sons and 1 daughter. Three of my sons were attending university in England. Ay suma ñetti doom ngay jànga University England. 2 sons at high school in the Gambia. Fekk ñaara ngay dem high school Gambia fii. And the remaining son and daughter in private school also here in the country. Benn doom bu góor bi ak suma doom bu jigéen bi ñoom ñu ngi dem ci private school mooy school boo xam ne dañ taxawal seen bopp ci Gambia fii. I was enjoying a successful law practice. Fekk suma liggéey bi si bunti loi mu ngi àndoon ak yoon ba pare yàlla ma si jàppale woon. And a pillar to my extended family. Man nekk ku dëgër ci suma bunti njaboot ji. In the village. Ak ci dëkki kaw bi tamit ci kaw bi. I was very happy, looking forward to a bright future. Ma ngi kontaanoon ma ngi yaakaaroon ne suma ëllëg dina baax. And the success of my family. Ak te ba pare suma njaboot dinañ am yokkute ak jëm kanam. Which I was working very hard to achieve. Te loolu ma ngi doon di liggéey pour mun a am loolu. But the experiences since accepting office to serve as Attorney General and Minister of Justice. Waaye depuis bi ma jëlee liggéey boobu nekk Chief Minister of Justice ak Attorney General. Have been enormously devastating both to me and to my family. Lu mbir la boo xam ne daf ma isili yàqute bu rëy man suma boppa ak suma njaboot. I and my 3 little children were for 9 long years evicted from my 45 Kairaba Avenue property. Man maa suma doom ñetti doom dem na ba juróom-ñeneenti at fekk ñu ma génnee suma kër gi nekk 45 Kairaba Avenue. Which property took me many years to develop. Te kër googu jël na ma at yu bari pour ma liggéey ko. The seizure of my car, furniture, and all other household equipment. ñu nangu suma moto bi ba pare bagage yi nekk suma biir néeg bi ñu jël bagage yi yëpp génnee ko fa yóbbu ko. Including my Peugeot 505 G1A 8595 motor car. ak suma moto Peugeot boo xam ne G1A 8595 gars yi jël yooyu yëpp. I became almost a refugee in my own country. ma nekk daal daw laaxu ci suma biir réew suma boppa réew bi nga xam ne fa laa juddoo. But for the compassion, generosity, hospitality, kindness, and sympathy of Alhaji Basiru Jawara and his family. Alhaji Basiru Jawara, ci kaw mbaaxam yërmande bi mu am ak taxawaay bu baax bi mu am pour man dimbal bi mu ma jox loolu moo ma sowee. And the entire staff of Fajara Hotel. Ak liggéeykat ya nekkoon yëpp Fajara Hotel. There are not enough Basiru Jawaras. Yàlla ak Basiru Jawara. There are not enough Basiru Jawaras. Waaye amuñ Basiru Jawara yu doy. I therefore say loud and clear. Loolu dinaa ko wax ba mu set ci kaw. The worst civilian government is better than the best military government. Nguuri civil boo xam ne moo gën a bon moo gën
nguuri soldaar boo xam ne moo gën a baax. On that issue, I recall, Mr. Mbai, your interview with BBC. ci kaw loolu Mr. Mbai tax na ma fàttale ku interview bi nga def BBC. You did say. wax nga fa ne. Or you did castigate the Jawara government and supported the military government. nga ñanga nguuri Jawara de dal di ànd ak nguuri soldaar. In hindsight. ci niñ ko feeñale. And with the wisdom that has acquired over the years. ak li nga xam ne mooy hikma gi nga xam ne amoon na ci at yu weesu. You have changed your mind. nga dal di wecci nag sa xel. The best military government is the worst civilian government. Yes. Is better than the best military government. Yes. Nguuri civil boo xam ne moo gën a bon moo gën nguuri soldaar boo xam ne moo gën a baax. In effect, the Jawara government is miles better than the Jammeh government. Including any other civil government. Including any other civil government. The best of any other civil government is better. Is the best of any other, the worst civil government. Whatever country, Jawaras or others, is still, in my opinion, better than the best military government. Comme ni ma ko gisee man suma xel muy Jawara muy yeneen nguur yoo xam ne nguuri civil la nguuri civil bu gën a bon moo gën nguuri soldat bu gën a baax. Admittedly. Wow. Admittedly and objectively, we must however accept that certain developments for the country have been achieved. Waaye ci kaw loolu yëpp mën nañoo wax ne am na ay yokkute yoo xam ne am na ci réew mi. Especially in health. Bunti wérgu yaram. Communication. ak bunti jokkoo bi. Agriculture. Bunti mbéy mi. And education. ak bunti njàng mi. And one shining example is the establishment of the University of the Gambia. benn loo xam ne mun nañ ko jël mu nekk loo xam ne mandarga la mooy université biñ am ci réew mi. Especially the law faculty. Surtout bunta boo xam ne fa la nit ñi di jàngee mbiri loi. The School of Medicine and Allied Health Sciences. ak njàngu boo xam ne fa la nit ñi di jàngee mbiri faj ak yu demee noonu. And the Gambia Law School. ak jàngu boo xam ne fa la nit ñi di jàngee mbiri loi. Now we produce our own doctors and lawyers. fu mu nekk nii biir réew mi fii ñu ngi jàngal suñu lawyer yi ak suñu docteur yi biir réew mi fii. In communication, we must acknowledge that the new airport. Si bunti jokkoo bi mun nañoo wax ne airport bu es bi. Gambia Radio and Television Services. Bunti GRTS, Gambia Radio and Television Services. And the network of roads are remarkable. Ak yoon yi ñu jagar tamit yoon yi ñu jagar tamit yoon yu baax lañ. And regardless of the Gambia Revenue Authority's opinion, has enhanced. Yes, the better. Has enhanced the better, greater, and more efficient collection of revenue than ever before. Gannaaw GRA seen taxawaay bi waaye nag yokkute am na ni ñoo dajale naamu bi ci réew mi. But Yaya AJJ Jammeh. Waaye Yaya AJJ Jammeh. Like Pharaoh. Comme ni Firawna Pharaoh. Became enormously greedy, selfish, and wicked. Ci mujjee bi dafa ñëw buggee muy xalaat boppam rek ba pare amul xalaat pour keneen amul yërmande. It was brutal. Nekk na nit koo xam ne ku bon la woon. And defined that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Comme ne wax bi ni moo demee doole bu ëppa daf dee yàq nit. And that is all the more we became increasingly intolerable to each other and had to part so early and with all the glaze of adverse publicity against me. Looloo tax nag ci diir bu gàtta ma jógee foofu ak wax yu bon yi ñëw wax yépp ci suma mbir man. The inherent nature of the Office of Attorney General and Minister of Justice. Office boo xam ne mooy office mooy ministre bu saytu aate ak luwaay ci réew mi. Made the situation more difficult. Loolu tax na sax ba mbir mi gën a naxari. As John Payne Collier in 1687. Comme ni John Payne Collier 1787 ni mu ko wonee. Rightly points out. Wax na ne. Quote. Ni kooku waxee. Of all offices in the gift of the crown. Office yëpp ñi nga xam ne ñu ngi si roon crown bi. That of Attorney General is perhaps least to be coveted.
bu attorney general bi mooy bunta boo xam ne moom la nit ñi di moo nekk mbir daal boo xam ne nit ñi daal bugguñ ko. Whether the government be popular or unpopular. muy nguur boo xam ne am nañ tur bu neex wala amuñ tur bu neex. The person filling that place can scarcely avoid being the object of general dislike. nit ki nekk ci place boobu si fekkee ne mun naa am yoon fekk ne nit ñi duñ ko bañ. His hand can be said to be against everybody, and everybody's hand against him. mun nañoo wax ne moom loxoom daal ñëpp la bañ ba pare nit ñi yëpp seen loxo moom lañ bañ. That is the end of that quotation. This was the opening of Pain in 1787. lii la waa ji waxoon ci ati 1787. And with this TRRC. ak TRRC bii nii. The rest of the country. ak réew mi yëpp. I also say never again. man tam maa ngi wax ne bum amati. Now we come down to the judiciary. léegi ñu ñëw ci judiciary mooy bunti atekaay yi nekk si biir réew mi. Attorney General Chambers and Ministry of Justice. Attorney General office am ak bunti ministry boo xam ne ñoo saytu atey. Before coming to that, I want to pay tribute. balaa maa egga foofu waaye bëgg naa wax yoo xam ne. To the eminent jurists. ci mbir ñoo xam ne ñoom ñooy atekat yi. And distinguished judges. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo dee seet ate yi. From across the continent of Africa. ci réewi nit ñu yëpp. Who came to the Gambia. ñi nga xam ne ñëw nañ Gambia. In fact, on technical assistance from their countries. te dañ ñëw fii pour joxe ndimbal ci bunti liggéey te seen réew yee leen yónnee pour ñu ñëw liggéey fii. Help us build the judiciary and the Attorney General's chambers. pour gars yi dimbale ñu taxawal bunti atekaay bu jaadu ak Attorney General office am. I will not be able to lim them all. mënuma leen a lim ñoom ñëpp. But the names that immediately come to mind include. waaye tur yi nga xam ne mun naa ko fàttaleku ci taxawaay bi mooy. Justice E.O. Ayola. Justice E.O. Ayola. Mr. Chair and Mr. Mbai, may I ask for this down of just 2 minutes? Okay. Thank you. Mr. Mbai, you may proceed, please. The distinguished jurists and judges from across the continent of Africa. nga xam ne ñëw nañ pour joxe ndimbal nga xam ne bàyyeekoo nañ si yeneen réew yu nit ñu ñuul ñi ñëw dimbale Gambia fii ci bunti ate. Who came to this country invariably on technical assistance from their government. ñi nga xam ne seet nguur yee leen yónnee pour ñu ñëw joxe ndimbal ci bunti atekaay bi ak loi. They helped to build the judiciary and the Attorney General's chamber. ñoom ñoo joxe ndimbal pour taxawal bunti atekaay bu jaadu si réew mi ak Attorney General's chambers bari nañ. Many of them. bari nañ. From Nigeria. ñi am na ñu bàyyeekoo Nigeria. Ghana. Sierra Leone. Zambia. Malawi. Pakistan. India. And many others. ak yeneen yu bari. I cannot remember them all. mënuma leen a fàttaliku ñoom ñëpp.
But the names I'm going to mention come immediately to mind. Waaye turi ma wax ni ñooñu la mën a fàttaliku. Justice Olayinka, Justice Emmanuel Olayinka Awola. Justice Emmanuel Olayinka Ayola. He was Chief Justice of the Gambia for 10 years. Nekk na Chief Justice ci réew mi fii pour diri fukki at. When I first became Attorney General and Minister of in 1982. 1982 bi ma nekkee Attorney General. I felt that it was time that we get an African Attorney General, Chief Justice. ci la xalaat ne fu mu nekk waxtu jot na pour ñu am Attorney General boo xam ne nit ku ñuul la. Chief Justice boo xam ne nit ku ñuul la. The President agreed with me. President bi nangu. And we approached the Nigerian government. ci lañ dem wax ak nguuri Nigeria. When Chief Richard Akinjide came here as my guest of honor at the first legal year celebration. Bi Chief Richard Akinjide ñëwee fii nekk màggal bu njëkk bi pour bési lawyer yi legal year. That the conclusions were made that official approaches would be made to Nigeria. ci lañ waxtaan ba nangoo ne dinañ dem waxtaan ak nguuri Nigeria ci loolu. This was done and with the able work of Uncle Sam Sarr, who was then the Gambia High Commissioner in Nigeria. def nañ loolu ak ci ndimbali koo xam ne ku mënoon liggéeyam la mooy Uncle Sam Sarr koo xam ne woon mooy woon ambassade bu Gambia biir Nigeria. The appointment of E.O. Ayola as Chief Justice of the Gambia was announced simultaneously in Nigeria and in the Gambia. pour ñu jël E.O. Ayola Emmanuel Olayinka Ayola mu ñëw fii nekk Chief Justice ci benn announcement dañ ko wax Nigeria ñu wax ko Gambia fii ñu ànda. Ayola came and spent 10 years. Ayola ñëw fii def fi fukki at. As Chief Justice of the Gambia. nekk Chief Justice bu Gambia. He did a tremendous lot of good work. def na fi liggéey bu baax a baax liggéey yu bëri yu baax biir réew mi fii. We have A.R. Solwadi. ñu am A.R. Solwadi. Also acted as Chief Justice at some stage. kooku tam am na waxtu boo xam ne moo nekkoon Chief Justice. Akintola Ijiyumi. Akintola Ijiyumi. Justice Belgore. Justice Belgore. Belgore was so good that when he left, he took 4 Gambians to Nigeria and paid for their education to become lawyers. Belgore baaxoon na ba bi moo dem yóbbu na ñeneenti Gambian yóbbu leen Nigeria fay seen njàng pour gaay mën a jàngee foofu. Justice Isako. Justice Isako. Justice Yabua. Justice Yabua. Justice Dotsi. Justice Dotsi. Justice Olotuara. Justice Olotuara. In Nigeria was described as the Lord Denin of Nigeria. te fekk Nigeria ñu ko doon ooyee Lord Denin bu Nigeria. Justice Esse. Justice Esse. Who defended the laureate, the Nobel laureate, Wole Soyinka. kooku moo taxawloon koo xam ne ku ràññee lañ woon ci mbiri xam-xam ñu ooyee ko Wole Soyinka. Wole Soyinka invaded radio Lagos and said the results were bad. And he was arrested, and Esse defended him. moom moo demoon radio Nigeria wax ne results si ci élection bi baaxutoon waaye ñu jàppa ko waaye justice bi moo wax ne moo ko taxawal ci aate bi. And Justice Esse also came to the Gambia as a judge of the Court of Appeal and was chairman of the African Center for Democracy and Human Rights Studies. He handed over to Madam Foster. kooku tamit ñëwoon na fi nekk Chief Justice ba pare mu ñëw nekk bunta boo xam ne mooy African Center for Human Rights and Justice ba pare moom moo fa nekkoon ba bi moo dem mu jël place bi jox ko Justice Foster. Madam Foster, sorry, Madam Foster. Justice Yusuf. Justice Yusuf was the one to whom my property was allocated. kooku mooy nit koo xam ne biñ ma génnee suma kër kooku lañ fa dugal. Justice Itam. Justice Itam was the last to occupy the property, and even when he left, the wife stayed there until it was returned to me. kooku tamit nekk na suma biir kër ba ba mu demee mu bàyyi fi jabaram jabar ji suma kër la nekkoon ba kooku tamit ba mu demee. But objectively, that has nothing to do with the performance he did as a jurist in this country. waaye loolu amul dara lim def ak liggéey bi mu def fii ci bunti luwa si réew mi fii. Justice Yahya. Justice Yahya was in fact called back to serve in the Supreme Court until when Gambians were appointed to take the place. kooku liggéey na fi ba mu dem ñu ooyaat ko mu delsi liggéey bunti Supreme Court ba waxtu bi ñu ooyee waa réew mi ñu ñëw dugga ci place bi. There are many others who came from Nigeria. ak ñeneen ñu bari ñi nga xam ne Nigeria lañ jógee ñëw fii. Ghana had PD Anin. Ghana PD Anin jógee na fa. Who was in the Court of Appeal.
nga xam ne woon ne mu ngi woon si àttekaay d'appel bi. with Justice Ayola. moom moo Justice Ayola. Justice Livis Luke was the Chief Justice of Sierra Leone. Justice Livis Luke moom nekkoon na Chief Justice bu Sierra Leone. Livis Luke. Livis Luke. Yeah. This was the panel of the Gambia Court of Appeal. loolu moo nekkoon ña nekkoon ci bunti d'appel àttekaay bi Gambia fii. At that time, you filed a case in the High then Court, Supreme Court, wrongly. waaye waxtu boobu boo dugalee àtte ci Supreme Court bi bu àndut ak yoon. And you can appeal to the Gambia Court of Appeal. mun ngaa ñëw d'appel ci Gambia Court of Appeal mooy d'appel bu taxaw biir Gambia fii. If you are dissatisfied with the decision of the Gambia Court of Appeal, you go to the Privy Council in England. su fekkee ne tamit ñooñu niñ dugalee àtte bi daal amuloo si kontaan nga dem Privy Council bi nekk ak England. That was why when the Court of Appeal made the decision in Mamadou Diop and the Attorney General. moo tax Court of Appeal mooy bunti d'appel bi biñ jëlee taxawaay diggante Mamadou Diop ak bunti Court of Appeal bi. And the Court of Appeal set aside the judgment of the Supreme Court. bunti d'appel bi nag dañ tegee boor Supreme Court seen niñ dogalee mbir mi. We had to go all the way to the Privy Council in London to appeal against that judgment of the Court of Appeal. dañ am pour dem ba London Privy Council pour ut d'appel si niñ dogee àtte boobu. Hassan Diallo and I, as Solicitor General, prosecuted that appeal before the Judicial Committee of the Privy Council. moom moo ak Hassan Diallo ak Attorney General ñoom ñoo def d'appel boobu ci àtte boobu. The case is reported in the Commonwealth Law Report. àtte boobu ñu ngi ko binda ci Commonwealth seen xibaar yi nga xam ne loolu lañ dee tënka pour mbiri loi. And the Supreme Court allowed some part of our parts of the appeal, but not all. waaye Supreme Court bi nangu nañ ay fànn ci suñ Privy Council bi nangu nañ ay fànn ci suñ d'appel bi waaye jëluñ yëpp nag. Now because of this unsatisfactory situation. comme ni mbiri niñ demee rek nekkutoon loo xam ne baax na lool. Accepting the anomaly. pour jël li nga xam ne jaaduwutoon. That our court, which is called Supreme, is not Supreme. suñ court bi ñoo xam ne bi ñu ooyee Supreme nekkul lu Supreme nekk mooy bu kowee. And the Gambia shared that anomaly only with Australia. Gambia loolu ni mel fii ni mu bonee woon Gambia ak Australia rek ñoo nuróole loolu. We decided. ñun ñoo jël taxawaay. To restructure our courts. pour ñu taxawalaat suñ bunti àttekaay. That is why Supreme Court became High Court, as is proper. looloo tax Supreme Court ñu suppali ko mu nekk High Court mooy bunti àttekaay bu gën a kowee. From the High Court you go to the Court of Appeal. soo jógee ci High Court nga dem ci bunti d'appel mooy Court of Appeal. And from the Court of Appeal you go to the Supreme Court. soo jógee bunti d'appel bi Court of Appeal nga dem Supreme Court. That should be the proper process. loolu noonu la waroon a mel. And structure of the courts. bunti àttekaay noonu la ñu war a toppalante. And that would make irrelevant going back to the Judicial Committee of the Privy Council. loolu dina tax du jar sax nga delluwaat si bunti Privy Council bi. Humbly. waaw li comme li ànda daal ak wàccee li koo xam ne dafa wàccee boppam. I say humbly, I want to say that I initiate that development in our judiciary. comme ni ma ko waxee nekkul pour màggal suma boppam waaye man loolu man maa ko door ci suñ bunti àttekaay. Having paid tribute to all this, I said in Sierra Leone, Gelega King, Justice Gelega King. Sierra Leone tamit am na ku fa jógee Gelega King. Justice Brown Mark. Justice Brown Mark. Justice Robin Coker. Justice Robin Coker. And many others. ak ñu bëri. Zambia, Justice Chomba. Zambia, Justice Chomba. Justice Chomba was president of the Court of Appeal here. moo nekkoon président ci suñ bunti d'appel bi fii. Justice Francois. Justice Francois. Justice Francois, in addition to being a Court of Appeal judge, was also chairman of the Law Reform Commission. Justice Francois boobu nekkoon na ci bunti d'appel bi waaye nekk na si beneen bunta woo xam ne mooy Law Reform Commission mooy fi ñu defee suppaleeku ci bunti luwaay. Who succeeded Justice P.D. Anen as chairman of the Law Reform Commission. kooku moo utu P.D. Anen ci bunti Law Reform Commission mooy fi ñu defee suppale boobu ci bunti luwaay. And the two of them from Ghana produced the first research studies on the Gambia customary law.
ñoom ñaar ñoom ñoo binda bu njëkka pour Gambia suñ loi aada yi nga xam ne liggéey nañ ko fii ñoom ñaar ñoo def liggéey boobu. Years later, I will come to that. Years later, I was involved. loolu dinaa ci ñëw waaye ay at ca kanam dugal bokkoon naa. in an EU consultancy. waxtaan bunti liggéey boo xam ne European Union mooy nit ñi bunta bi ñu taxawal pour borom xam-xam yi nekk ci bunti loi bi. in which as the key expert on customary law. ci boo xam ne maa nekkoon njiit ci bunti loi aada suñu loi aada yi. we produced the first studies on Gambian customary law and Islamic jurisprudence. We'll come to that later. ñun ñoo njëkk a liggéey boo xam ne mbir yoo saytu suñu loi aada yi ak loi yi nga xam ne demee na ci boori Sharia. That was just a preamble to the eminent jurists who served this country before I come now to what happened when I left as Attorney General and Minister of Justice in the AFPI government. loolu ndorte la rek ci li ñëw bi ma demee ba bàyyi bunta bi jógee ci bunti Attorney General la toppa loolu li ndorte bi raw woon comme li ma ko doon di waxee nii. I will start first by agreeing with and associating myself with the testimonies of Mr. Gay Sow. dina wax fii ne Mr. Gay Sow bi mu ñëwee fii gaaral kàddoom yi nekk seede loolu man tam ànd naa ci ak. Mr. Serif Tambedou. ak Mr. Serif Tambedou. Mr. Saliou Tal. Mr. Saliou Tal. Thierno Marena. ak Thierno Marena. Bori Touré. Bori Touré. And Nene MC Cham. ak Nene MC Cham. Their testimonies on the judiciary and the Attorney General's chambers and Minister of Justice. li ñu wax ci mbiri Minister of Justice ak Attorney General's chambers. The unlawful dismissal and termination of appointment of judicial officers from magistrates to Supreme Court judges became rampant. waxtu boobu nag liñ pour dàq nit ñi nga xam ne ay lawyer lañ ay magistrate lañ ay justice lañ pour dàq leen dafa bëri woon ba mu ëppa. The imprisonment of senior counsel Antoine A.B. Gueye. ku nga xam ne kilifa la ci bunti ate yooyu Antoine Gueye pour jël ko dugal ko kaso. Former Judge Moses. ak koo xam ne tamit atekat la woon Moses Johnson Richards. Magistrate Lamine K. Mbodj. Magistrate Lamine K. Mbodj. And the long trial of Ousseynou Dabo. ak Ousseynou Dabo atem bu gudda bañ am ba amoon. We are traumatizing and intimidating to the bar. loolu nekk na mbir boo xam ne jël na fiti baa bi te mbir la boo xam ne daal daf leen tiitaloon daal. The threat to remove Supreme Court Judge as he then was Hassan B. Jallow. pour lañ pare woon pour génne Supreme Court Judge Hassan B. Jallow comme nam meloon. which he wisely preempted by resigning. loolu nag tax na jóg na mu resign balaa ñoo def loolu mu bàyyi liggéey bi moom ci boppam. The removal of Magistrate Ibrahima Jaite. bi ñu génnee tamit Magistrate Ibrahima Jaite. who dismissed the case against the Sheriff of Siba North, the Sheriff of Sangajor. nga xam ne who performed the Eid prayers at the proper time, different from the one that was officially announced. parce que kooku moo bàyyi woon keesi Sheriff bi jógee Sangajor parce que lañ ko jàppee woon mooy nanguta julli bés bi nguur gi taxawaloon mu julli bés boo xam ne daal moom mu ne bés boobu la gis weer bi. They took him to the magistrate in Birkama and Mr. Jaite dismissed the charge against. ñu yóbbu ko magistrate court Birkama Mr. Jaite daaxa kees bi. The dismissal of Almami Tal. ak biñ daaxee Almami Tal. And the Supreme Court judge and the removal of former magistrate Almami Tal and the threat of removal of Justice Mam Yasin Si. bañ génne Almami Tal ak lañ pare woon pour génne Justice Mam Yasin Si. which he also wisely frustrated by resigning and leaving the country. kooku tamit mu njëkkalantu leen bàyyi liggéey bi ba dem sax ba bàyyi réew mi. The removal of Supreme Court Judge GBS Jane and Supreme Court Judge Raymond Sok. mu génne tamit Supreme Court Judge Jibi Jane ak Supreme Court Judge Raymond Sok. were disastrous to the legal fraternity. loolu isi na njuumte ak texa yu bëri ci bunti liggéeykaay loi bi fii si réew mi. And the situation was made worse. te li gën a te bañ loolu yëpp dafa gën a bon. with the appointment of Paul and Wowo as judges with great havoc to the legal
practitioners and litigants. Binjele Paul ak wowo lolu isina ay texa yu bari ci bunti atekaay fi. Mr. Mbai, why did you say that? Mr. Mbai? Because my colleagues have called them, I don't want to give any pejorative name. My colleagues have called them mercenary judges. Because they bidded the wishes of the President Yaya Jammeh. But do you agree with that appellation? You see, it is not accepted now to use like refugee judge or mercenary judge in the national scene. That sort of thing is not normally. But did these judges deserve that accolade? Yes. Now, furthermore, some Commonwealth judges, including Chief Justice Brobry from Ghana, Chief Justice Brobry Boka Ghana, Chief Justice Chewan from Pakistan, Chief Justice Chewan Pakistan, Justice Ajiman, Justice Izako, were removed from office and had to flee the jurisdiction in fear of their lives or further humiliation. Humiliation from who? Yaya Jammeh, the president. Legal counsel they rush out from the jurisdiction by going to Dakar. Because they could have been detained and put in some humiliating circumstances. His Lordship, the Honorable Justice A.K. Savage, Justice A.K. Savage was the first Gambian Chief Justice. Chief Justice could not survive the manner and humiliation of his removal. Could not survive. Not survive. The manner, the manner and humiliation of his removal. And replacement by Justice Emmanuel Ajim. Justice Emmanuel Ajim. Justice Emmanuel Ajim, professionally, is a big jurist, an eminent jurist. Justice Emmanuel Ajim ci liggéey bi nim démé ku siiw la ci bunti liggéey bi ku xarañ la. But he had already finished his term. He started in the Attorney General's chambers as Deputy DPP, and rose up to become Chief Justice. Waaye fekk na waxtu dem na ba jeexal waxtu bi mu war a liggéey fii ci la dem ci beneen office nekk Deputy DPP ba dem nekk Chief Justice. But at the time of his return to Nigeria, he was in the Supreme Court. No, he was not Chief Justice then. Waaye bi moo dem Nigeria fekk Supreme Court la demoon nekkul Chief Justice. No, he was a member of the Supreme Court here. Fii Gambia fii bunti Supreme Court la nekkoon. And Justice E.K. Savage was the Chief Justice. Justice E.K. Savage moo nekkoon Chief Justice waxtu boobu. Justice E.K. Savage went to Dakar. Justice E.K. Savage. E.K. Savage. Justice E.K. Savage dafa dem Dakar. E.K. Savage went to Dakar to receive his visa. Dafa dem Dakar pour jëli visa bi. For Canada, where he was invited to a conference. Pour mu mun a dem Canada fañ ko ooyoon pour mu teew ci benn ndaje. It was at that fateful day ci bés boobu that Ajim came back as a private citizen. He was no more in our court system. ci la Ajim dellusiwaat si réew mi waaye time boobu waxtu boobu nekkutoon ci bunti àttekaay nekkutoon di liggéey foofu dafa ñëwoon rek comme ni nit boppam. He had already returned to Nigeria. fekk waxtu boobu ñibbi woon na Nigeria. But somehow came back. waaye nag mu dellusi woon na moom si boppam. On the day that
Justice A.K. Savage, Chief Justice, was in Dakar to receive his Canadian visa. Mungi tombe won bes bi A.K. Savage demé Dakar pour dem jël visa bu Canada pour mu dem mu mëna dem tew ci ndaje bobu Canada. Ajim, as I understood it, paid a courtesy call to the President Yaya Jammeh. Comme nima ko déggé Ajim dafa dem rek pour nuyu dem President Yaya Jammeh. And Yaya Jammeh asked whether he has seen the Chief Justice Savage. Yaya Jammeh laajte ndax moom gisee na ak Chief Justice Savage. And made inquiries and was told that Savage had gone to Dakar to receive his visa to go to Canada. Bañ laajte mbiri Savage ñu ne AK Savage dafa dem Dakar pour jëli visa am dafa war a dem Canada. Then Yaya Jammeh just asked Ajim, do you want to be Chief Justice? So ci la Yaya Jammeh laaj Ajim naan ko ndax da nga bëgg a nekk Chief Justice. He said yes. Mu ne waaw. Just that easily? No, he said yes. Ni mu yombee noonu rek. In that case, he said yes. Ci la waaw ne mu ne waaw. That spelled the removal of Chief Justice A.K. Savage. Loolu moo tax nag ñu génnee Chief Justice A.K. Savage. And DPP Chenge was believed to have made offers to prosecution witnesses to lie against accused person. Moom demoon na sax ba digle ci ay nit ne dinañ taxawal ay fen ci ay nit ñu nga xam ne ñu ngi leen a àtte. Do you have any cases in mind? I had it in the proceedings of this commission, the case of Lantombong Tamba. Dégg naa ko ci fii bi ñi nga xam ne ñëw nañ joxe seen seede surtout ci kees yi Lantombong Tamba. But this situation comme loolu ni meloon was made worse fa demoon ba gën a bon by the alarming casualty rate of removal of attorney generals. Comme dafa nekkoon waxtu boobu attorney general yi ni ñu leen di génnee ni ñu toppalante di leen génnee. Including my very self after only 6 months with them. Dem ba ses ci man suma boppa bi ma liggéeyee ak ñoom juróom benni weer. Moustapha Marong tamit. Moussa Bitey. Keba Sanyang. Yasin Seka. Fatou Bensouda. Maricène Firdaus. Cheikh Tidiane Haidara. Edward Gomez. Lamine Jobate. List goes on and on. Noonu mun nga continuer rek di lim. All this was after I left as Attorney General. Lii yëpp mu ngi am bi ma jógee foofu bunti Attorney General. I'm not claiming the credit. Ne ku ne man maa jël tur bu neex bi. But when I was Attorney General in this military government, waaye bi ma nekkoon Attorney General ci nguuri soldaar boobu. No judge was dismissed. Benn judge sax daaxuñ ko mooy atekat yi kenn sax daaxuñ ko. No magistrate was dismissed. Daaxuñ benn magistrate sax. No official of the Attorney Chambers was dismissed. Liggéeykat amul benn liggéeykat buñ daax koo xam ne mu ngi ci office yi Attorney General. We even insisted. ñun sax dañ dem ba taxawal ba dëgëral ne. With the PMO. All secretaries to judges. Secretary yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak judge yi. Will not be transferred to other offices. duñ leen génnee yóbbu leen ci beneen office. But we had the experience of Justice Okoro from Sierra Leone. Parce que gis nañ li xewoon ci mbiri Okoro, Justice Okoro mi jógee Sierra Leone. He could not decipher his own handwriting. Mënut a xamee bindaam moom ci boppam sax lim binda. And secretaries were used to the writings of particular judges. The secretary ñoo dañ daan di xamee judge yi seen binda. If they are removed, it would take months before the new secretary will be used to the judge's handwriting, and that became a delay in the process of justice. Suñ génnee justice yooyu secretary yi dafa jël ay weer balaa ñoo mun a xàmmee ba miin bindi ku ees ki ñëw. That's why we insisted with the PMO, the secretaries to judges, secretaries to the Attorney General's chamber, secretary to the Solicitor General. These are closed departments, no transfers. We'll promote ourselves within our institutions. Looloo tax ñu dëgëral bunti PMO ne secretary yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci bunti office yooyu lim duñ leen génnee ñun dinañ yokk seen place ci bunti liggéeykaa bi comme ni mu waree. But Mr. Chairman, despite the arrest, Mr. Chairman, gannaaw jàppa bi, the detentions, ak jël nit teg leen benn béréb, the evictions, génne nit ñi seen biir kër yi, the hardships and humiliation, coono bi gaay daj ak gàcce yi ñu leen teg. To me and to my family. Surtout man ak suma njaboot. My faith in Allah. waaye suma gëm-gëm ci Yàlla. And spirit remain incrushable. Suma xel dara mënu koo yàqa. And I continue to serve the country in many ways. Continue naa di liggéeyal réew mi ci ay anam yu bari. I
was chairman of the Law Reform Commission from 2005 to 2009. Nekana chairman Law Reform Commission 2005 to 2009. I was member of the Gambia National Council for Law Reporting from 2005 to 2009. Nekana Sibunta bo xamne moy Law Reporting Commission 2005 to 2009. I was a member of the steering committee for the establishment of the law faculty of the University of the Gambia. Nekana ci committee bo xamne ñom ñoy doxal mbir yi pour bunta bo xamne moy ñoy jangal lawyer yi ci bunti ci bir rew mi ci university bi. And was among the first to be appointed as adjunct lecturer in February 2007. Te man may nit ku ñëk biñ jël pour may jàngale loi 2007. I was a member of the board of directors of the Gambia Revenue Authority for 2 terms of 4 years. Man nekkoon na Gambia Revenue Authority seen board of directors mooy kilifa yi saytu bunti liggéeykaay bi ñaari yoon ñu ma dugal ci mbootaay kilifa yooyu. There cannot be a greater irony. Loolu mënut a nekk loo xam ne lu tuuti la loo xam ne. That I ne man was found to have owed by Justice Algali a tax liability of over $1.5 million. Mënut a nekk ne man dama amee naamo bu ma fayut comme ni ko bunti Algali wane lim bi dem ba $1 million ak genn wàll. Which led to my eviction from my property, my family, my motor vehicle, and my household furniture. Looloo taxoon ñu génnee ma suma biir kër maa suma njaboot ñu jël suma bagage yi néeg yi jël suma néeg bi ci suma loxo. There cannot be a greater irony that I, dara tamit mënut a ëppale man, who was later appointed to be a member of the board of directors of the Gambia Revenue on 2 terms of 4 years each. te ma ñëw nekk koo xam ne ñaari yoon ñu ngi maa dugal board of directors kilifa yi nga xam ne ñoo saytu bunti GRA ñi nga xam ne ñoo saytu naamo bi si réew mi. Was previously accused of owing a tax liability of almost the same amount as Algali did in the 2012 tax. bunta boobu ñëw wax ne dama leen amel lim boo xam ne mooy $1 million ak genn wàll comme ni ko Algali commission bi waaye woon. Mr. Mbai, are you suggesting that that was by design and not just by coincidence? I think it was an expression of embarrassment of the way they treated me. Foog naa loolu That's how I look at it kindly. foog naa loolu gars yi daal dafa nekk ñoom dañ rus dañ am gàcce comme niñ ma defoon. I was chairman of the board of directors of the Gambia National Agency Against Trafficking in Persons from 2010 to 2013. ma nekk chairman tamit ci bunti mbootaay boo xam ne mooy kilifa yu taxaw pour ñi nga xam ne dañoo jëlee nit ñi benn réew di leen yóbbu beneen réew mooy trafficking in persons boo maa nekkoon seen chairman pour benn at. From 2010 to 2013. Sorry, 2010 to 2013. Chairman of the Board of Governors of the African Center for Democracy and Human Rights Studies for the period that I was Attorney General and Minister of Justice. Waxtu bi ma nekk Minister of Justice ak Attorney General maa nekkoon chairman tamit ci mbootaay kilifa yi nga xam ne ñoo saytu woon bunti African Center for Human Rights and Democracy. I was the Gambia Judiciary Consultant for the legal drafting of the Kadi Courts and Kadi Appeals Panel Civil Procedure and Rules. nekkoon na chairman tamit ci kilifa yuñ taanoon pour ñu taxawal yoon yi ak ate ni ñoo ate si bunti kadi yi mooy daal ñi nga xam ne dañoo ate yoon yi sariya. These are the rules of procedure and forms that are used by the Kadi Courts and Kadi Appeals Panel. I produced them as a consultant. Book bim amee ni moom moo ko binda moo ko jagar mooy sarta yi ñu war a jaar ci Kadi commission bi ak ni ñu war a demee seen ate yi. I was the UNDP country lead consultant. UNDP moo nekkoon seen lead consultant mooy ki nga xam ne daal mooy jiite seen bunti liggéeyi loi yi. For the review. Pour seetlu. Revision. ak delloo seet. An update. ba pare eesal. of the legal framework. bunta yi nga xam ne daal ñoo taxaw si bunti loi. Regulatory instruments. ak li nga xam ne dañ ko war a jagar mu taxaw mu jub. Rules and administrative provisions. sarta ñu war a doxee. Governing the functioning of the Gambia Public Service. li nga xam ne moom moo war a ànd ak yoon yi liggéey bunti Gambia nguur gi ni moo liggéeyee. Under the Personal Management Office and the UNDP Public Service Reform and Institutional Capacity Development Project from 2009
to 2010. doore ko 2000 ba 2010 bunti PMO ak yeneen liggéeykaay yim lim noonu maa nekkoon seen jiit ci bunta boobu tamit. And these were our reports. yim téye nii mooy si report yi mooy xibaar yi ñu dajale woon ci waxtu boobu. The Fana Chambers was the consultant. Fana Chambers mooy office am moom ñoo nekkoon bunta bu saytu mbiri xam-xam bi liggéey bi ni moo demee. And the consultancy team led by me. te mbootaay boobu moom moo leen jiite woon. included Souleymane Massane Cissé. bokk na ci Souleymane Massane Cissé. Souleymane Daab Faye. ak Souleymane Daab Faye. This is our report. lii mu téye nii bu yi mu téye nii ñooy seen report mooy xibaar yi ñu dajale. Recommendations here were followed. ñoom xibaar yi ñu def si bug yi nii yooyu la nit ñu waroon a toppa. Public service would have gone back to its excellence. su fekkee ne noonu lañ ko defee woon kon bunti liggéeykaay bi dina delluwaat comme nam meloon. Analysis and review of the Public Service Act 1991 and Section 124 of the Constitution. loi bi ñu taxawaloon pour seet bunti liggéeykaay bi seen loi bi ñu taxawaloon pour seetlu ko pour ci bunti constitution bi. Our opinion here is that the office of Secretary General and head of the Public Service cannot be held by one person. moom ñoom li ñu taxawaloon mooy liggéey boo xam ne moo place boo xam ne secrétaire général te moo war a nekk njiiti liggéeykaay yëpp ci réew mi waruta benn nit waruta nekk ci place boobu. Revised legal and regulatory instruments of the Gambia Public Appendix A to G. pour ñu seetlu woon ci loi yu demee noonu si bunti liggéeykaay A to G. Appendix A, the revised general orders, public service rules. bunta bu njëkk bi appendix A mooy sarta yi nga xam ne yooyu lañ taxawal comme ni liggéey nguur gi ni mu war a demee. Analysis and review of the Public Service Act 1991 and Section 174 of the Constitution. seetlu bi ñu def tamit ci bunti liggéeykaay yooyu ci constitution bi bu 1971 ah. 1991. 1991. Section 174 of the Constitution. Section 174 ci suñ constitution bi. The revised Public Service Commission regulations. sarta yuñ seetluwaat comme ni bunti liggéeykaay yi ni ñu war a demee. The revised Code of Conduct. nit ñi liñ war a niñ war a demee liggéey bi ni mu war a demee ak nit ñi ñoom seen boppa. The revised Budget Management and Accountability Act 2004. seetlu bi ñu def tamit ci bunti alal boo xam ne moom la nguur gi war a doxee. The revised Financial Instruction 2004. mooy tamit le seetlu bi ñu defoon ci bunti alal boobu 2004. The Gambia Foreign Service regulations. sarta yi ñu taxawal pour diggante Gambie ak yeneen réew. We found that they call them regulations. ñun ñu fekk ne ni ñu leen a ooyee ne ay sarta lañ. When we looked at it, we found that there was no statute. It was not derived from statute. ni ñu seetee mbir mi ñu seet ne lii jëlewuñ ko ci ay loi. And we advised it could be Gambia Diplomatic Service rules instead of regulation. so ñun buñ ko seetloo ñu ne lii dafa war a nekk doxin boo xam ne Gambia réew mi seen diggante ak yeneen réew ni ñu war a demee sarta yooyu lañ waroon a taxawal. The Gambia General Legal Council, consultant for the establishment of the Gambia Law School and preparation of the admission requirements, study curriculum, and program of training of law graduates for qualification as barristers and solicitors of the Supreme Court of the Gambia, 2010. I did the study for the establishment of the Gambia Law School. They should study what exam they should pass to be qualified lawyers. And now, gladly, the students who come from Nigeria, Ghana, Sierra Leone, to the Gambia Law School is greater than Gambians themselves. They have admired our system and our curriculum and what they have to learn. I produce it, and that's the report. Consultancy report for the establishment and operation of the Gambia Law School, including admission requirements, study curriculum, and program of training of law graduates for qualification as barristers and solicitors of the Supreme Court, 2010. Man ma jagar bu bi tamit depuis dorin bi fi nit ñi war a jàngee loi ni ñu war a jàngee loi ak suñ jàngee maxaama yi ñu fa war a jëlee taxawaay bi ñu war a dem ba dem jeexal jàngami mbir yooyu yëpp man maa ko liggéey te fu mu nekk nii sant yàlla nit ñaa ngay jógee bitim réew di ñëw jànga ci suñ bunti loi boobu Gambia fii te ñii gan yi ñëw sax di jànga foofu ñoo ëpp waa Gambia. University of the Gambia Consultancy and Professional Development Division of the School of Business and Public Administration, joint UNDP consultant
on UNECA sponsored study on elections and the management of diversity, lessons from the Gambia. Suleiman Faye for the university and I, as an independent consultant, we are involved in preparing the study on this. Lolu tamit mom ak Suleiman Faye ñom ñoo jagar book bobu lo xamne de setlu la pour depuis bunti liggéey kay bi nekk ci mbir réew mi ak mbir yi ni wara démé comme ni liggéey bi ni wara démé ñom ñoo def lolu mom mo Suleiman Faye. EU access to justice and legal education in the Gambia project, key customary law expert, resulting to the publication of 5 research studies on Sharia jurisprudence in the Gambia and on the customary laws and usages of the Gambia, the status of customer in the regions of the Gambia, land tenure, dispute resolution and customary law, select Superior Court judgments on customary law and procedure from 1964 to 2014, and the Sharia law reports 2012 to 2015. These were the books I produced as a key. Book yim lim lolu book yoyu la wax ne mom ci bopam mom mo jagar book yoyu. Sharia jurisprudence in the Gambia. Sharia ni mo wara taxawé Gambia. With comments by Fafa Edrissa Mbai. Wa ay kaddu yoyu nek fofu man mom ci bopam mo jagar kaddu mo def kaddu yoyu. And usages of the Gambia. Customary law moy loi suñu loi aday fi rew Gambia. With comments by Fafa Edrissa Mbai. Amna ay kaddu yi nga xamne mom mo len joxe. Land tenure, dispute resolution and customary law. Mbiri souf ak comme niko suñu aday waxe dispute resolution and customary law. Jeexal fitna ak li nga xamne dafa nek layo digante nit ak nit. Lolu tam niñ ko wara jeexale. With comments by Fafa Edrissa Mbai. Bobu tam joxe na fa ay kaddu. Superior Court judgments on customary law and procedure from 1964 before independence until 2014. Do recognize 1964 be bañ amé independence be 2004 bobu tam mu ngi nekk ci walu bo xamné moy suñ luwaay suñ aada yak yeneen yu démé nonu ci réew mi ni wara démé. All the judgments of the Superior Courts on customary law and procedure for 50 years was produced by me in this book. Li nga xamne mo dem ci suñ loi aada yi ak yeneen yi ni waré ba juroom fukki at bobu tam suma liggéey la amna kaddu yi nga xamne lu bari mako fa wax. The status of customary law in the regions of the Gambia with complements. Loi aada loi bi ni mel ci tunday bi réew mi fi. The Gambia Sharia law reports 2012 to 2015. The first Sharia law reports ever produced was done by loi Sharia bi ka jagar ci réew mi bi fi lolu tam man mako jagar 2012 ba 2015. Was produced by the team. Ay mbotay nak ñu bari ñoo boka liggéey ko. The project team were Shelly Libato, ñi ko liggéey Seri Libato, jurist from America. Mu ngi joggé America. Fafa Edrissa Mbai. Fafa Edrissa Mbai. Key expert customary law. Nga xamne moy borom xam-xam ci suñu loi aada yi. Janet Salanjay. Janet Salanjay. Key expert modern law. Koku moy borom xam-xam ci loi yu es yi. Atulili Dramé. Atulili Dramé. Jurisprudence expert. Koku borom xam-xam la ci loi ni wara taxawé ak tédé. This is the soft copy and the paperback and the hard copy. Moy ñaari book yiñ fa defar moy ñaar yoyu mo wané nonu. I was a member and legal advisor. Te nekana ci mbotay tamat man ma dé joxé ndigal tamit. The Sahel Invest Management. Bunta bi ñoo wax Sahel Invest Management. International consultant. Ak bunta bo xamné mo nekk digënté réew ak réew. For the review of the judiciary of the Gambia. Pour seetlu bunti ATK bi nekk Gambia. Past strategic plans. Ak sarta yi nga xamné def liggéey lañ ko ba passé. And the production of a new 5-year strategic plan. Pare pour jagar benen juróomi at yi nga xamné ay pexe la li ñu wara liggéey pour at yu juróomi at ci kanam. That highlighted the state of affairs of the judiciary and charted out a course to pursue for the 5 years 2017 to 2014. Lolu mom lañ sétlu lolu taxone sax ñu sét affaire yi ni ñu démé pour benen juróomi at 2012 ba 2017. The functioning, structures and operations of the judiciary. Final report, the judiciary of the Gambia, 5-year strategic plan 2017 to 2021. 2017 ba 2021 tamit bugg la boo xam ne mooy suñ bunti atekaay yi seen sarta ya fa nekk boobu tam suma loxo mu ngi ci liggéey bi. As I said, despite the arrest, the detentions, the evictions from my property,
mbax na génne nañ ma suma kër jàpp nañ ma ak yeneen en yiñ ma teg loolu yëpp taxut liggéeyal naa suma réew. My faith in Allah. yaakaar bi ma am ci yàlla. Love of country. ak li ma bëgg suma réew. inspired me to produce. loolu moo nekk li dugga suma xel pour ma continuer suma liggéey bu baax bi maa def. That is not all. te emutoon ci loolu de. In 2003. 2003 tamit ci at boobu. I delivered the inaugural lecture. man maa defoon waxtaan boo xam ne mooy waxtaan bu njëkka. To the first class of students of the School of Medicine and Allied Health Sciences of the University of the Gambia. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay taalibe yu njëkka ñi nga xam ne jàng nañ mbiri faj ci university bi fii ak mbir yi demee ci mbiri faj. My subject was legal aspects of medical practice. te li ma fa waxtaanee mooy sartaluwaay yi dem ci mbiri faj. In August 2007. ci August 2007. I delivered the inaugural lecture to the first class of law students of the University of the Gambia. man maa def waxtaan bu njëkk boo xam ne ñi nga xam ne dañ ñëw pour jàngal luwaa ci University Gambia bi man maa leen defal waxtaan boobu tamit. On the subject of legal reasoning. te loolu tam man fa waxtaanee mbiri luwaa ni mu war a ni ko nit ñi war a xalaatee. In January 2010. January 2010. I delivered the keynote address to the Gambia Bar Association Conference. man maa wax kàddu yu njëkk Gambia Bar Association seen conference bi mooy mbootaayu lawyer yi. conference. On the subject, we are called to leadership, the enduring responsibility of lawyers. te loolu li ma fa mooy ñu pour ñëw bunti liggéey te lawyer yi seen taxawaay nam war a mel. In August 2012. August ci ati 2012. I delivered the bar dinner address to the first class of students of the Gambia Law School. man maa waxtaanal ay taalibe yu njëkk ñi nga xam ne dañ ñëw pour jànga mbiri luwa ci Gambia Law School. On the road to justice. Lord Denning, Master of the Rolls, 1962 to 1982. mooy yoon bi ñu war a jël 1962 ba 1982 Lord Denning nim ko wane woon. In October 2010, I delivered a paper. October 2010, génne na kayit tamit binda. To the Attorney General's Chambers and Minister of Justice. Dem Attorney General Office bi ak Ministry of Justice. Legal capacity building program workshop on advocacy and the litigation process. mooy yokkute maxama ak ni ñu war a taxawalee bunti luwa bi ni mu war a liggéeyee ci réew mi. In January 2013. January 2013. I delivered the keynote address. man maa def waxtaan bu njëkka. To the Gambia General Legal Council first call to bar ceremony on law and lawyers in a changing society. mooy Gambia Legal Society mooy ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci bunti luwa bi te nekk ci bunti atekaay bi réew mi fii. Addresses on human rights. waxtaan ma def ci mbiri LFI doomi aadama yi. During the period that I was Attorney General and Minister of Justice in the military government. waxtu bi ma nekkoon Minister of Justice mi ma nekkoon Minister of Justice Attorney General ci nguuri soldaar yi. I gave the address on the workshop on business organizations and business transactions held at the Novotel from 19 to 18 September 1994. mbootaay bi ñu def Novotel pour tamit bunti liggéeykaay yi nga xam ne dañ nekk di business dañ nekk ci mbiri jula ñooñu tam si bunti loi ni ñu war a taxawee ak ni ñu war a demee def naa waxtaan boobu tamit Novotel. I'll just read the first paragraph. It is my pleasure to welcome you all to this workshop. waxtaan ba ma fa demee loolu la ma wax ni mu ne lii am naa kontaante pour oo leen ci ndaje bi. Mr. Mbai, do we have to go there? Isn't it just sufficient? Yes, but just to highlight just one point. On business transactions, and in particular, Mr. Justice Amisa and Dr. Albert Fierjo, who have been working with us in the Ministry of Justice on various important legislative initiatives for the past 2 years. ñim tudda noonu nekk nañ ay nit ñi nga xam ne liggéey nañ ak ñoom pour ñaari at ci liggéey boo xam ne gars yi def nañ fi liggéey bu baax. It is the same Dr. Fierjo, now Professor Fierjo, was a consultant to the Constitutional Review Commission, just finished. kooku Fierjo moomu Dr. Fierjo léegi professeur la moo nekkoon consultant ci suñ bunta biñ taxawal pour ekkati luwaay yi. Fierjo's been a professor since 1994. Good. nekkoon professor depuis 1994. Yeah, my opening address as chairman of the Governing Council of the African Center on Human Rights Studies
at the 5th annual meeting of the Governing Council from 20 to 21 October 1994. Dore ko 20 to 21st October 1994, African Center for Human Rights and Democracy sende jemi mantam ma garal ay kaddu fofu moy ki njëkk waxtaan ci ndaje bobu fofu kérok. In all the speeches, you will hear my pronouncements on the importance of the preservation of fundamental human rights and the rule of law. Ci waxtaan ya ma def yépp di ngeen dégg suma kaddu mooy elefi doomi adama ak luwaay nga xam ne ñoo taxaw pour aar doomi adama yi. I gave the opening address at the opening session of the International Commission of Juries, ICJ, workshop on NGA participation in the African Commission on Human and People's Rights from 23 to 24 October 1994. Dore ko 23 to 24 October 1994, ICJ ndaje biñ def tamit pour mbiri luwaay ak sarta yi nga xam ne ñu ngi leen a taxawal loolu tam def waxtaan naa ci ndaje boobu. I gave a statement on the occasion of the launching of the APR's program and timetable for return to civilian rule at the Independence Stadium, Bakau, on Monday, 24 October 1994. 24 October 1994, besi lundi, pour AFPRC nguur gi ni ñoo delooyee nguur gi joxe ko civilian si tamit loolu waxtaan boobu ndaje boobu tamit ñu ko def stadium Bakau foofu tam def waxtaan naa fa. Mr. Chairman, late council, I would wish to be permitted to read this speech. Mr. Chairman, lead council no, Mr. Mbai, that would be really overindulging you. If you wish, perhaps you could include it in the body of material you will submit to the Commission. But this was the launching of the timetable for return to civilian rule. Yes. And what I said. But we are investigating human rights violations. And in fact, allowing you to go through this litany of publications and service to the country is also overindulging you. Let's leave it at that and then we move on. But I thought it's because it is not directly relevant to the inquiry on human rights violations. You would agree with that? Yeah, but we indulge you so that you could show your character as a person. And my stand on these issues. Precisely, yes. And that has been ably done. Yeah. May I now ask you this last question before I rest? These speeches define me. But you have more than adequately defined yourself before this commission. Thank you. Thank you very much. And Mr. Mbai, you've done all this service for this country. And you have told us that the worst civilian government is better than the best military government. Do you have any regrets? Of course. Your services to the Gambia? Not my services to the Gambia. In your services to the Gambia, do you have any regrets? I don't have any regrets in my services for the Gambia. But I am angry in the way I have been treated. And as Mr. Robert Collingwood said, the EU ambassador, Ambassador Robert Collingwood, the lack of recognition of my public service to the country. But Mr. Mbai, you would accept that recognition is a two-way street. Recognition does not necessarily require that we pick the cherries. Recognition would entail looking at the good, the bad, and the ugly. ñaari fànn la nekkul tànn fànn gu bees rafet bi rek waaye dinañ tànn fi nga xam ne fa la génnee fa la gën a rafetee ak fa la gën a ñaawee. I think I've been against the good, I've been against the ugly. How did you call it? The good, the bad, and the ugly. I was more for the good and less for the bad and the ugly. Looking at my record of service to my country, despite all the hardships, from New Zealand to the Attorney General's chambers. I am proud of what I have been able to do for my country. New Zealand be Attorney General's chambers
lii daal mun naa ci pugaroo li ma defaral suma réew mi foog naa daal suma liggéey bi ci li gën a rafet moo gën a bari moo ëppa daal ci li ma def ci lu bon ak li ci lu ñaaw. Indeed, we would all be proud of your contribution to development of Gambia's jurisprudence. ndax xam sax ñun ñëpp pugarewu nañ dollin bu am solo bi nga xam ne def nga ko ci réewi Gambia. And your contribution in establishing the legal institutions that we need in this country, especially institutions for legal training. ak it sax taxawaay yu am solo yi nga xam ne jël nga ko ba taxawal béréb yi nga xam ne nañ fa jàngee mbiri luwaa surtout fi nga xam ne foofu la ñoo jàngee lépp lu aju ci wàllu luwaa ci biir réew mi fii. And we would we would hail those contributions anywhere. te loolu dinañ ko ndamoo nag fépp foo xam ne fa lañ dem. And we would give it high acclaim in terms of quality. te loolu tam dinañ ko ormal bu baax a baax ci anam yi nga xam ne fa la tollu. That said, comme wax nañ loolu nag. we cannot ignore mënuñ ñoo tànqamlu. those decrees. Decree muy luwaa yu nga xam ne moom which served as the vehicle. nga xam ne moom lañ def muy jëfandu. for the most egregious violations of rights that happened in this country. anam yi gën a ñaaw ci ni nga xam ne noonu lañ yàqee yelleef doomu aadama fii ci biir réew mi. And the deafening silence of the bloodiest period in Gambia's military history, which occurred on Remembrance Day on November 11, 1994. ak xew-xew bu ñaaw boobu nga xam ne moo xewoon Remembrance Day fukki fan ak benn ci weeri November atum 1994. And the parading of the most influential people in Gambia's public service at that time being paraded and humiliated around the streets of Banjul on military trucks. ak it li ñu rangale ay nit yoo xam ne ay borom kàddu lañ fii ci biir réew mi dugal leen ci ay moto yu mag muy ay moto soldaar yoo xam ne ñu ngi leen di wëral réew mi. Those were disappointing times. loolu ay jamono la yoo xam ne nag yu métti la woon. And hence my question whether you have any regrets. looloo tax nag ma laaj la ndax am na dara loo réccu. I have dealt with that in my concluding remarks. loolu am na li ma ci wax ci suma kaddu yu mujj yi nga xam ne bind naa ko. I would not preempt it. I would let you deal with them in your concluding remarks. Good, and I'm proud of my record of service to my country. liggéey bi ma defal suma réew mi loolu mun naa ko pugaroo. Then before I hand over the floor to the chair, I ask the question whether you are proud of the decrees as well. Bala ma jébal kàddu gi nag chairman bi ma laajati la rek ndax yow am ko puugarewu nga li nga xam ne moo di décret muy loi bi nga xam ne moom la soldat yi def. Don't get me wrong, we are proud of all those publications. We are proud of all those consultancies and all those speeches. We're proud about all the services you gave to all these relevant institutions. The question is, are you proud of these decrees that are associated with you? Ma gisee neneen de lépp loo xam ne binda nga ko ci ay téere ak ay kayit ak ay kàddu yoo xam ne gaaral nga ko ci ndaje yu am solo ñun ñépp nañ dañ koo xam ne ñu ngi puugare woo loolu waaye lenn rek laa la bëgg a laaj mooy décret bi mu di loi bi nga xam ne moom la soldat yi defaloon ndax loolu am nga ci mbégte. Having regard to my record of service to the country. Comme liggéey bi ma defal suma réew liggéey bu ma defal réew mi. It would be impossible. loolu dina nekk loo xam ne mënut a am. Not only for me to defend these decrees. pour man ma taxaw taxawal décret yooyu. Much worse to be proud of them. ci la si gën a bon pour ma pugaroo ko. I take it, therefore, that you regret your role in their creation. My role was to be a human rights advocate. Suma taxawaay mooy woon pour ma taxaw màggal yelleefi doomi aadama yi. That was why I earned the name the Human Rights Attorney General. moo taxoon ñu ma ooyee
yelleefi doomi Adam Attorney General bu taxawal yelleefi doomi Adama yi. Having regard to that record, boo seetloo ci mbir moomu. it is unthinkable. loolu kenn mënu koo xalaat. that I will either defend. dina taxaw pour màggal. or much worse, be proud of anything that violated human rights. li ci gën a bon pour ma taxaw màggal wala puugaroo loo xam ne yaxana yelleefi doomi Adama yi. but the word regret. waaye kàddu boobu regret. I've told you what happened in the Ministry of Justice and the Judiciary. wax naa la li xew Ministry of Justice ak Judiciary bi. Gladly or unfortunately. Why? This was after when I left the Office of Attorney General and Minister of Justice. waaye wax naa bi ma jógee ci bunti liggéeykaay boobu mooy Ministry of Justice ak Office Attorney General. Whilst I was there. waaye ba ma fa nekkoon. no judge was dismissed. daxuñ benn judge. No state law office was dismissed. moo daxuñ fa beneen liggéeykat boo xam ne mu ngi liggéey si bunti luwaa bi foofu. No judge was taken to court or sent to prison at my time. I'm not claiming credit for it, but I'm saying at my time, none of these worse things happened in the country. And the brutal shooting of Usman Silla. To add an anecdote to my answer. Before the military takeover, an Arab man from Kuwait came to the Gambia. Walking along Hill Street, Hill Street, he saw my signboard. Fanafana Chambers, Fafa Mbai, legal practitioner. Fanafana Chambers, Fafa Mbai, legal practitioner. And all my qualifications were printed. Walked into the office and asked my secretary whether this is a lawyer's office. He said yes. The lawyer in, I want to see him. And my secretary called me and came to the office and said, somebody, a Lebanese, he told me, a Lebanese, I think he's a Lebanese, wants to see you. My secretary I invited him. He said he comes from Kuwait. He has worked hard and has just retired from work. He said he has a lot of money. Daughter and a son. He divided his money into 4 shares. One for the wife, the other for the son, the third for the daughter, the fourth for himself. He said from his own share, he's traveled the world over. Until he came to Las Palmas. And found some tourists coming to the Gambia. He had no reason to come to the Gambia. He just came and fell in love with the country. He said he's been here 3 or 4 times. Now he wants to invest in the country. He wants to buy land and build good houses which he will sell. And we need a lawyer. Would want my services. What is the fee for buying property in the Gambia? I told him. He said that was too much. Then we reduce it. I said, I can't. Why can't you? This is the fee agreed by the Bar Association. For this kind of work. But if you reduce it, they wouldn't know. I said, but I cannot do that.
left. mu jógee fa mu dem. That was before the military coup. waaye loolu fekk soldat yi jëlaguñ réew mi. A year or two later, he came back. benn at wala ñaari at ca bi loolu passé mu dellusiwaat. And came to my chambers. mu ñëw suma office. In the morning. ci suba. Now hurrying up to go to court. fekk man ma ngi yàkkamti pour dem ci bunti attekaay mu ne dafa ma bëgg a gis. I invited him. ma ne ko waaw na dugg si mu ñëw. He said he's a Kuwaiti man, a lot of money he wants to invest in Kuwait, buy property, build and sell. mu ne moom ku waa Kuwait la wa dafa bëgg a jënd suuf mu liggéey daal ba pare jaayaat. The same thing he told me his previous visit, but I couldn't remember him. I couldn't remember that. mu wax ma lam ma waxoon ba mu ñëwee njëkka waaye nag suma xel mënut a fàttaliku loolu. I told him the fee is so and so. ma ne ko lii de nangam la. He repeated the same, reduce it. I can't reduce it. Look, I'm ready to go to court. He said, do you recognize me? ñu wax wàññi ko ma ne ko lii mënuma ko wàññi ñu nekk di wax foofu ma ñëw ne ko dama yàkkamti dama dem ci bunti attekaay ci la ma waa ji wax ne ndax xamee nga ma. I said, no, I can't. I don't recognize you. ma ne ko déedéet fu mu nekk nii mënuma laa xamee. I came here 2 years ago. ma ne ma ñëw naa fi ñaari at ca gannaaw. I said to you exactly what I have said now. man mu ne ma li ma la waxoon suma yoon boobu benn kàddu boobu la wax nii léegi nii tey tamit. And you repeated the same thing that you told me then. yow tam li nga waxoon at boobu bi di same benn kàddu yooyu nga ma waxaat tey. I told him I cannot remember that. ma ne ko suma xel daal loolu mënuma ko come back 10 years later. If you come back 10 years later. soo ñëwee fukki at ca kanam. And find me here. nga fekk ma fii. My answer will be the same. suma tontu benn boobu la moo nekk. Walked around and hugged me. mu dox jaar suma taabul ñëw mu lënga ma. You are the man I'm looking for. mu ne ma yoo laa doon di ut. And I became evicted from my property. biñ ma daaxee suma kër génnee ma fa. And he used to come to Fajara Hotel to visit me. daf daan di ñëw Fajara Hotel di ma seet si foofu. One day he told me, benn bés mu ne ma. you see, I want to go to the village where you were born. dama bëgg a dem si dëkki kaw fa nga juddoo. And to the place where you went to school. ak fa nga dooree sa jànga. We drove all the way to Sambang and to Georgetown. ba pare si lañ dugg moto dem Sambang ba Georgetown tamit. After a few months, ay weer bi loolu passé. he came back to me that he's stopping all investment. He's going back to Kuwait. si la dellusiwaat ñëw ci man mu ne ma li ma daan di dépense fii yëpp ci biri liggéey njula dama ko bàyyi yëpp ma ngay ñibbi Kuwait. He gave me all his furniture. bagage ya nekk ca néegam bi yëpp mu may ma ko. All the crockery. ak jumtuwaay yëpp. Air conditioners, fans, everything. Air conditioner, fan, ak lépp la nga xam ne mu ngi woon néegam. He said he want to sell his Pajero house to me, Pajero car to me. mu ne daf ma bëgg a jaay moto bi sax Pajero bi mu amee woon. I said, look, I have my R21 from Basiru. This is enough. I don't need this car. And it's expensive anyway. ma ne ko ma ngi amee R21 bi ma Basiru jox waaye bii moom dafa seer pour man fu mu nekk nii. He sold it to a Chinese man who had a place where Mod Sose's place. mu jaay ko benn Chinese ki nekk ci place yi Mod Sose. And he had the Spanish man has a Gambian wife. waa Spain boobu jabaram bu waa Gambia la. Then I saw him off at the airport. This Kuwaiti man. waa Kuwait boobu man maa ko gunge ba airport ba ma ñibbi. After 3 months, he called me. ñetti weer gannaaw loolu mu call ma mu oo ma ci téléphone. He asked me to go to this place where the Spanish man who bought his car. mu ne ma dem ci waa Spain boobu ki jënda motoom bi. He said the man is not there, but his Gambian wife is there. mu ne ma waa ji nekku fa de waaye jabaram ki nekk waa Gambia kooku mu ngi fa. And he has spoken to the wife. He'll be expecting me. mu ne wax na ak jabar jooju te kooku mu ma sentu. He wanted me to check the mileage of the vehicle, the mileage on the car. mu ne dafa bëgg a ma seet moto bi diir bi mu daw ci mileage boobu mu ne ma dem seet loolu. I went there and took the mileage. ma dem fa jël mileage bi li moto bi daw. 3 days later. ñetti fan gannaaw loolu. He called me back and I gave him the figure. mu call ma mu oyaat ma wax ko lim ba fa nekk. A week later, he called me back to go and take the vehicle. benn bés bu ay bi loolu passé mu oyaat ba mu ne ma dem jël moto bi. And pack it somewhere for him. ma dem mu ne ma dem jël moto bi paak ko béréb pour moom. I took and packed it at a Toki man's carpentry workshop along Banjul Serekunda Highway.
amna bunti kapenta bi nek Banjul Serekunda ci yoon bi fala paak moto bi ma ko jëlee fala fam nekkoon. The vehicle was there for 2 years. Moto bi nek fofu pour ñaari at. But he would call me every 3 months, about every 3 months. Waaye dina ma call ñetti weer bu nek dina ma call. Sometimes in Kuwait. Yenay dina nek biir Kuwait. Sometimes in Birmingham. Yenay mu nek England Birmingham. Sometimes in Las Palmas here. Yenay dina nek Spain Las Palmas. Sometimes in Canada. Yenay mu nek Canada. But never said anything about the vehicle. Waaye waxu dara ci mbiri moto bi. But after 2 years. Waaye bi ñaari at bi passé. How is my car? I hope you are using it. Mu laaj ma naka la suma moto bi mel mbaa yang ko dawal. I said no, it's parked there. Ma ne ko no moto bi ñu ko taxawal benn béréb. He said take it. Mu ne ma jëlal. It's yours. Mu ne ma sabos la. I didn't want to embarrass you by giving it to you face to face. I wanted you to know it's your car. But interesting anecdote, Mr. Mbai. You also raised quite a number of issues that during your time, none of these terrible rights violations happened. But during your time, we know that on September 6, 1994, the soldiers went to the prison and badly brutalized the security detainees. Sa jamono na wax nga ne ak yelleef daanu doon xew jamono jooju waaye juróom benni fan weeru September 1994 dem nañ ci fi nga xam ne moo di kaso bi dal di fa toroxal ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wàlli kaaraange gi te téye woon leen fa. At around the same time, Ojé Jallow and others were arrested, taken to Mile 2 and tortured. Ci benn jamono boobu Ojé Jallow ak ñeneen ñi ci lañ leen yóbbu Mile 2 mitital leen fa. I know you interceded for their release. They were released. Xam naa ne taxawu nga nag ba ñu bàyyi leen. But the fact remains that they were tortured and humiliated. Waaye terewul tamit da ba tey nag mitital nañ leen dal leen fa toroxal. We've also talked about November 11. Wax nañ lu aju tam fukki fan ak benn weeri November. On Remembrance Day. Bés bi nga xam ne ci la ñu fàttale ku ñu demoon ca xeex ba. A day of great significance for soldiers. Muy bés bu am solo ci soldaar yi. Our brothers were executed in cold blood at Fajara Barracks, Yundum Barracks, and in Sifo Forest. Rey nañ leen jaxaran Fajara Barracks, Yundum Barracks ak ca àlli Sifo ba. A minimum of 11 of them were executed. Lu néew néew lu toll ci fukk ak benn ci ñoom rey nañ leen. There was no word about that. Te kenn géegu ci benn kàddu. So terrible rights violations occurred during your time. Bon nag sa jamono de am na ay yàq yelleef yu bari yoo xam ne xewoon na ci. This is not to suggest that you had anything to do with them. Li ma wax nii nag tekkiwul day ne am nga ci benn loxo de. There is no suggestion at all that you were complicit. Amul kenn ku ci xalaat tamit ne yow bokk nga ci. But this is just to show that this was the climate in which we operated that time. Waaye pour wane rek ne lii mooy li nga xam ne moo daan dox jamono jooju ci réew mi. And those security detainees could not have been dealt in that way had it not been for these decrees. ñooñu nga xam ne ñoo amee ci kaaraange gi mënuñu woon a toroxal ci anam yooyu fekk sukkandiku wuñ ci décret yi mu di luwaayi soldaar yi taxawaloon. Which allowed for their detention, unlawful detention, and in fact legalized their unlawful detention. Nga xam ne sa loolu moo taxoon sax benn téere te jaarale wuñ ko ci yoon ba pare ñu yoonal ko. Retroactively. And the detainees who appeared before the commission said that in fact the review tribunal that was set for them was a kangaroo court. It was just like the one that was set up in 1982 for the 1981 coup d'etat. Wax nañ sax ne jàmbur yi nga xam ne ñoom lañ taxawaloon pour ñu gëstu seeni mbir àtte la boo xam ne rek dafa mel ni ba xewoon 1982 gannaaw coup d'etat bu nga xam ne moo fi xewoon. What do you say? It was bad. It was a difficult period, as you put it. But in Islam as in law. Loolu lu bon la woon te waxtu bu naxari la woon comme ni nga ko waxee woon ci Islam ak ci bunti loi. In Islam as in law. Ko ni mel ci Islam ak ni mel ci loi. The sins of the father. The sins of the father. Papa ji bakaram yim def. Bakari Bai. Bakari Bai dal. Cannot be imputed on the child. Loolu mënuloo ko teg ci doomam. But you have said that there is nowhere
we have been mentioned to be complicit in this terrible situation. In the acts. The act was what did it, the act. Yes, but I also suggested that the laws September 6, the detainees who were in the prison could not have been there under a legal instrument had it not been for these decrees that were adumbrated by the Ministry of Justice under your stewardship. No, I disagree. Not adumbrated by the Ministry of Justice. They were enacted by the... they were crafted. Adumbrated by the Ministry of Justice. They were not crafted by the Ministry of Justice. They were not crafted by the Ministry of Justice. These were this process from cabinet to council and then to the Ministry of Justice. They did the language. Not that they crafted them. They were not the author. Minister of Justice bindul loi yoyu defuñ ci dara li cabinet la joggé mu ñew ci council bi mu soga ñew ci Minister of Justice. They were just accepting instructions to do their work. ñom ay cadeau lañ leen jox rek pour ñu def sen liggéey. But the response of that ugly period cannot be imposed on me. That would be grossly unfair. ci waxtu bu naxari bobu waru ko both in Islam and in law. You have accepted responsibility. I've dealt with this in my closing address. Yes. I will not question you during your closing address. You have accepted responsibility in your statement for these decrees, and this has to be. What did I say? Well, let me look at it again. Yeah, please. Let me look at it again. What you are both looking for is part of the record, isn't it? Yes, it is part of the record. It is part of the record. I just wish to remind him that he has accepted responsibility for these decrees. I think that is putting it too much. I think what I've said is less than how you're putting it. There's a rider to that. And looking at me and what I have been able to do, I think it would be ungrateful and wrong to try to impute this ugliness on my name and character. Much more legal responsibility. waruñ ma ko tek ci bunti comme nima war liggéeyee ci réew mi ak bunti loi bi nim nekkoon nima ci liggéeyee woon. Well, that is a matter I would leave to the Commission. The Commission would look at everything that you have said on that particular issue. And I think the point has been made that this is part of the record. Yes, the Commission will look at everything that you have said on that. But I would like to seek your assistance in clarifying the number of decrees that were enacted by the AFPRC. Total number. Total ñom yépp lim bi la bëgg xam AFPRC decree yiñ taxawalon. I can't remember all of them offhand. Do you know the number? Yes, you can give us the number. I think they should be about 115 or thereabouts. What is 95? How much? 95. 95, yes. Yeah. Wow. And about 30. Up to 1996, when civilian rule came back. Yes. The 1996 and about 30 were enacted before. Before that, can you tell the number of decrees that were enacted before my appointments as Attorney General? Yes, that were 4 or 5.
Bala mo nek Attorney General. Four. Foog naa ñenent. 5 on the 10th of August. Yes. I only started work on the 9th. Yes. So I could not have been part of the 5 and 6. That's true. So that means six decrees were enacted before I actively took office as Attorney General. Yes, I know them. Can we hear them? Okay. I would give you the list. It is the Constitution, suspension of the Constitution decree. That is decree number 1. Right? And then decree number 2, that is the National Security Service Act. That is the transfer of the police to Gendarmerie. Sorry, the Gendarmerie to the police. And then decree number 3 is security detention. And then decree number 4 is suspension of political activities. And decree number 5 is local government authorities dissolution. Yeah, I think yesterday yes, but the point was made that this decree was during my time, the local government one. Yes, it was during your time, but it doesn't necessarily mean that you participated actively in it because it was on the 10th of August. Yeah, it was on the 10th of August. Yeah. When the process would have taken much earlier than that. The process of cabinet to council to enactment. Yes. Cabinet to council to legal division, Minister of Justice, back to cabinet, back to council before enactment. Yes. Now, but Mr. Mbai, you would have been the person to take it to council. No, I started work on the 9th. Yes, but you would have been the person to take it to council on the 10th. No. If it's enacted on the 10th, the process would take much longer than being there on the 9th and taking it to the council. Then we say from decree number 7 to 29. This was during my time as Attorney General. The record decree number 7 be 29 bobu suma waxtu la won bima nekké Attorney General. Yes. Which is decree number 20. Do you have 20? Yes, I'm got 20, decree number 20. Yes. What is it? What about it? Do we have to go 1993, 1993. Do we have to go through this again, Mr. Mbai? You went through it repeatedly yesterday and do we have to do that again? This is just for clarification. 1993-94 supplementary appropriation decree. Decree 20 is insignificant. It's about appropriations. Yes, and decree 21, 1994 appropriation decree 94. That too is about appropriation. 22 International Tribunal Center Amendment Decree. Yes. Medical Service Amendment Decree. Yes. Minerals Act. Those have no bearing on human rights violations. Yes, and that's why now I want to clear the impression that I was there for all these draconian decrees. No. Even the 29, that was during my time. 7, I have counted 10 of them, which had nothing to do with human rights violations. So that the impression that Fafa Mbai made all the draconian decrees is wrong. But Mr. Mbai, the number really wouldn't matter. What would matter is the nature and quality of those decrees that were made during your time. If even it is one decree, which resulted in massive rights violations, it's a reason to worry. Yes, isn't it? I agree. But if the impression that if there are 95 decrees, and the public impression tried to be created is that I am responsible for all the draconian decrees. No. That's why I want this clarification. Yes, that would be wrong. After 29, you had up to 95. How many? If you subtract 29 from 65. 65. Or 65 were after when I left the office of Attorney General. That's right. 6 were before I went there. And the 29 had 10 which had nothing to do with human rights violations. So there are 13 with human rights violations. What I'm saying, that the impression that and you agree, Mr. Mbai, there would be 13, therefore, with human rights violations. Yes, isn't that 13 too many? No. What I'm saying that, but 95 is too many, and it's wrong. Even 1 is too many, yes, and it's wrong. If the impression that I am responsible for all these draconian decrees, when
Let's agree you are responsible for 13. Let me that I am not responsible for all the draconian decrees. Yes, but let's agree. That's the clarification I want. Yes, but let's agree that you are responsible for 13. But I was the Attorney General at the time that these 13 were enacted. Yes. I was the Attorney General. Yes. But I wouldn't take responsible, but I was the Attorney General. The AFPRC was responsible. Okay, let's say, but you were AFPRC also. As legal advisor, as is usually in any government, but it military or civilian. But did it really matter what capacity? It does, because I was a legal advisor and not a decision maker in the council, or even in cabinet. I was only a legal advisor. Yeah, just a moment, here. The point you raised, witness, whether or not the impression was given that you were responsible for all draconian decrees, draconian decrees. Council has answered that point clearly, that yes, he wasn't giving the impression that it was all that. So that point is clear. Can we just proceed now? Where were you going, Council? Were you finishing your questioning? I'm just asking Mr. Mbai whether he's withdrawn his statement where he said that he accepts responsibility. But isn't that part of the record that we established yesterday? Indeed, but he seems to be negating that. I don't want us to regurgitate all the points that we did yesterday. Yeah. Otherwise, we wouldn't be finishing here today at all. If Mr. Mbai is content at leaving the record in the state in which it is, I have no problem with that. The commission would examine everything he said and would draw conclusions. We are not amending the record at all. It was established yesterday. I think we should proceed. Is that okay? Mr. Mbai, are you satisfied with the record as it is? You seem what to we be said yesterday. Wavering from your earlier position that you accept responsibility. I have put my position on record. Thank you very much. I would ask no further questions of Mr. Mbai. Thank you very much indeed. Both of you, your cooperation on this point, and I'm glad we are not revisiting yesterday's proceedings. Yeah, but if I'm allowed just to finish this anecdote about the Kuwaiti man. About the Kuwait man? The Kuwaiti man, the man. They're from Kuwait? Yes. And the car? Yes. what happened? Let me finish the story. It makes me feel better. Yeah, maybe you can add it on to your closing remarks. Is that okay? Add it onto it. Yeah, just a second, Commissioners. Thank you. But again, thank you very much indeed, your witness, Kudoke Fafa, for splendid service to the government, Gambia, and to the study and the pursuit of law. That you did them so brilliantly. My paths crossed with you perhaps 3 times. First, it was in Armitage. You were a great role model for all the young boys. A great mentor. And, we were a bit nervous, especially the boys who came from Bansang with me to Armitage in 1959. When we got together, we said to them, there is this one senior boy here called Fafa Mbai. When we were having our lunch in the dining hall, he would not be touching his food. He is constantly reading during lunch. Say, if this is a senior boy showing this kind of example to us, can we emulate him?
fekkee ne moom day mu ngi joxe misaal yooyu noonu xanaa ñun mënuñ koo roy. But you guided us with the other senior boys who were role models for us in that boarding school. waaye terew na nga teete ñu yow yaa yeneen xale yu góor yoo xam ne ñoom itamit ay royukaay lañ woon ci ñun ca school booba. The example that you set li nga xam ne mooy mandarga yu rafet yi nga xam ne moom nga fa taxawal. was something that helped a generation of students at that school. loolu day dimbali na ay taalibe yoo xam ne ñëw nañ fa ay yoon yoon. We thank you very much for that. loolu moom ñu ngi la cee gërëm bu baax a baax. It did not so much stop there. emul foofu rek de. Setting examples and advising young kids. pour nga nekk royukaay ba pare di digal ndaw ya nga xam ne ñoo fa nekkoon. And especially me, young rascal boy running around you and the other senior boys continuously. surtout ñu mel ni man ñoo xam ne ay xale góor dëgër bopp lañ woon di daw rek di toppa ci sa gannaaw. Next encounter was a brief one in Washington, D.C. beneen gise bi ma gisawaata yow nag mooy ca Washington DC ca America. I was a student at Johns Hopkins University. maa ngi doon jàng nag ci Johns Hopkins University. You came in as a part of a program for young and future African leaders. nga ñëw nag nekk taxawaa fa taxawaay boo xam ne bokk nga ci ndaw yi nga xam ne ñooy war a nekk kilifa yi ëllëg ci réewi Afrika. The mentoring, the guiding from amateur school days continued during that visit. teete boobu ak royukaay ba nga xam ne moom lañ amoon ca yow ca amateur school mu continuer ci ngan boobu nga def si woon foofu America. Interested in what I was doing at Johns Hopkins? They were interested in what I was doing at Johns Hopkins. nga xam lan laa doon def ci jàngu boobu Johns Hopkins. And encouraged me to pursue those studies. loolu xirtaloon na ma sax be tax ma mun a def njàng moom nga xam ne moom laa bëggoon a def. The next encounter was in London. ñetteelu gise ba ma gise waata yow loolu ca London la. Probably in 75. atum 1975 la woon. I was again a student at University of Cambridge. foofu tamit day taalibe laa fa woon doon jàng ci University bu Cambridge. The law school there. School bañ doon jàngale wàlli loi. And I took the train from Cambridge to come and spend a day with you in London. ma jëlee train nag ca Cambridge pour ñëw rek tooga yow bés ba ca London. And you were you had just finished all your studies in the UK. fekk yow just matal nga sax njàng mi nga xam ne moom nga doon def yëpp ca Angleterre. And you were getting ready to come back to the Gambia. te booba yaa ngee waaj nag pour dellu siwaat Gambia. The entire day was on education and service to the country that you just kept on talking about. And I said, yeah, okay, this is all going back to old days in Armitage. liñ doon waxtaane bés boobu yëpp nag rek mu ngi aju woon ci wàlli njàng ak li nga war a defal si waat réew mi ma ne la suma mag ji li daal fàttali na ma bés yañ daan am ca Armitage. But thank you again for the guidance. Thank you for the advice and the mentoring. tax na nag ba maa ngi laa gërëmati ci ndigal yi nga xam ne moom nga ma digal ba ma jaar ci. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Bishop, you have the floor. Bishop moo laa laaj si. Thank you, Chairman. jërëjëf Chairman. Mr. Fafa Mbai, sir. Mr. Fafa Mbai, kilifa gi. What is the role for legal advisor? lan mooy warugali nit ko xam ne mooy digal ci wàlli loi. The role of a legal advisor. To advise on what is good and to advise against what is bad. pour joxe ndigal li baax ak li bon. And that being the case, ci kaw loolu nag. those decrees that were decided by the Supreme Council and Cabinet. Decree bi mo loi yu nga xam ne moom la soldaar yi tëraloon ak ñooñi ministre ya fa nekkoon. Before they were sent to the Attorney General's chamber. balaañ koo jël na di ko yónnee ci office Attorney General bi mooy kilifa gi ministre bi ñu dénkoon wàlli loi. Put flesh on the bones. ñooñu nag ñoom ñi nga xam ne ñoo war a matal mbir yi sottal ko.
What was your role in them? Yow mi nak yow lan moy won sa taxaway ci yoyu? In cabinet and in council. Cabinet ak council bi joxe ndigal rek. Or chief legal advisor to the government. Ma nek jiti to advise on what was good and what was bad. Man dama joxe ndigal rek ci lu bon lolu ñëwé ak lu baax ma aidalen joxe aida rek la moy my role as advisor didn't include being a decision maker. Suma taxaway pour di joxe aida bobu bokuton pour may dogal kaddu. I used to think that my job was simple. Dama doon di xalaat ne suma liggéey bi dafa yombon. This is the law. Li loi la. Whether you like it or not. Buganga ko buguloo ko. Just I would advise a client. Comme ni ma dee joxe aide suma wax ak suma client. I was there as a lawyer, a professional. Man fa woon ne comme ni lawyer ku man liggéeyam. That was why they appointed me as Attorney General in my profession as a lawyer. Looloo tax ñu jël ma jox def ma Attorney General comme ni suma liggéey ni mu ko wane ko lawyer la. I was limited to advising as a lawyer. Loolu moo tax suma liggéey yëpp mu ngi amoon ci may aida ci bunti loi. But not making any decision. Waaye duma daan di joxe kaddu wala di dogal. But he was trying to make an analogy. Si fekkee ne waxtu ñëw na pour ma doxal dara. Listening and hearing are two different things. Di déglu ak di dégga duñ benn. You can listen to me and not hear me. Nga ma déglu waaye fekk loo dégga li ma wax. I was listened to. Dañ ma daan di déglu. I now doubt or even doubted whether I was heard. Waaye am naa ñaari xel ndax gaa yi seen déglu boobu ndax li ma doon di wax gaa yi ko doon di dégga. I have no doubt that I was not heard. Am naa xel bu wér ne ñii dégguñ suma wax. Although I was able to see that I was being listened to. Waaye dama daan di gis ne ñu ngi maa déglu de. Because I knew that I was not heard. Waaye xam naa ne ñii dégguñ ma. My frustration started. Ci la commencé daal suma xalaat daal di yàqu seen mbir. Despite the memoranda of understanding, which was my front for accepting service. Gannaaw déggoo bi ma amoon ak ñoom li taxoon ma jël seen liggéey. The experience I had. Xam-xam ba ma amoon. Which I have tried to say a little of it. Lu ci ndaw laa ci bëggoon a wax lu ndaw laa ci waxoon. Not only the personal frustrations and agony and anguish. Li uteeg suma boppa suma ñàkk kontaan bi ak yeneen yu dugg suma xol yi nga xam ne daal neexuñ ma woon yooyu yëpp. But within 6 or 7 months. waaye ci diiri juróom-benni weer ba juróom-ñaari weer. The way I was dealt with. Ni ma gaay ñoom liñ ma téye woon liñ ma defoon. The terrible allegations of corruption and theft. Ak kaddu yu ñaaw yiñ ma tegoon ne dama doon di def yëfi tappale ak sàcca. When Louis Dias paid me $650,000. bi ma Louis Dias fayee juróom-benni junne ak juróom-benni téeméer. And I went to the Standard Bank to deposit the check for my account in England. Ma dem Standard Bank pour dugal xaalis bi pour ñu def ko ci suma compte bi nekk England. They followed me all the way to the bank and made those terrible publications which SSF Jones condemned. ñoom dañ ma toppoon ba ci banque bi ci lañ soog a wax kàddu yu ñaaw yooyu ba Mr Jones ñëw ŋàñña wax yooyu. But as if that was not enough. waaye comme ni ñoom loolu doyut leen. Immediately coming from Umrah. ma dem Umrah di jógee Umrah di ñibbisi. 3 days from Umrah. ñetti fan rek bi ma jógee Umrah. They arrested me and kept taking me to the NIA on and off. ci lañ ma jàppa ñuy ma yóbbu NIA di ma yóbbu di ma isi. My solace. waaye nag li daloon suma xel. was that less than 20 days before. waaye nag balaa ñaar fukki fan. I sat at a point at the Medina Mosque. toog naa place ci jumaa Madina bi. Felt that I was not 40 yards away from the Holy Prophet. ma gis ne suma digganteeg yonent bi fi mu tëdda passé wut 40 yards. ñeneen fukki meter. And there was nothing that could worry me anymore. I was satisfied with that privilege that God had given me. ko loolu ma ngi amoon kontante li ma yàlla mayoon loolu. As if that was not enough.
They evicted me from my property. ñu dem génne ma suma biir kër. My 3 little children. ak suma ñetti doom yu ndaw. And took everything I ever had. ñu jël lépp li ma musoon a am. I feel that was not enough. loolu tamit doyut de. They kept arresting me everywhere. ñu continuer di ma téye fu nekk. Farafenni after visiting a blinding aunt. Farafenni bi ma demee seet suma bàjjen boo xam ne dafa gumba woon. In Banjul and detaining me when even a 90-old man could not get me bail on the deposit of 2 properties. biir Banjul ki nga xam ne dem na ba am juróom-ñeneenti fukki at mënut maa bail bi mu tegee ñaari kër. This is the experience I had for accepting on those conditions that I'd be an advisor to lead them according to the conditions in my memorandum. yii ñoo ma daloon bi ma jëlee seen liggéey te fekk balaa loolu dafa am ay kaddu yu ma nangutoo woon ak ñoom pour ma jël seen liggéey. I appreciate good work. liggéey bu baax nag man loolu laa bugga. I appreciate kind words. man kaddu yu baax laa bugga. I appreciate sympathy. yërmande laa bugga. I don't accept pity. waaye bugguma koo xam ne daal dina ma yërëm. If having listened to all this, bi ma dégloo lii yëpp. in the background of my accepting to serve my country, lii yëpp ci gannaaw mbir la nekk boo xam ne ma nangu naa pour liggéeyal suma réew. and the effort I have made to that end, te ay jéego yi ma jël pour def liggéey boobu. and what I have suffered, ak coono bi ma daj. if nobody sympathizes with me, then thank God for Allah. fekkee na kenn yërëmut ma pour loolu kon nag ma ngi gërëm yàlla. Because I believe, parce que man gëm naa ne. what happened to the holy prophet, li daloon yónnente bi moom ci boppam. be it Noah, ak beneen yónnente Nuha. or Ibrahim, yónnente Ibrahim. or Musa, yónnente Musa. or Isa, wala yónnente Isa. or Muhammad, wala suñu yónnente bu mag bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I cannot sustain 1% of those hardships. man munuma enu benn % ci coono yu ñooñu daj. Who am I not to accept what I believe was from Allah? man may kan pour duma nangu loolu li nga xam ne ci yàlla la jógee. If Allah says this will happen to me, su fekkee ne yàlla dugal na le lii dina ma dal. no man can stop it. kenn mënuta tere loolu. If Allah says this will not happen to me, su fekkee ne yàlla wax na le lii duma dal. no man can cause it. loolu kenn mënuma koo def. That is my stand in life. man loolu mooy suma taxawaay ci dundu. Indeed, Mr. Fafa Mbai. Mr. Fafa Mbai. We are definitely in sympathy with you, with what happened to you after your tenure as Minister of Justice and Attorney General. Minister, Attorney General. But what I want to know, are you trying to tell this commission that your advice we are not adhered to? There is eloquent testimony to that. And that's why it was not for me to force my advice being taken. But to explain, to persuade, to cajole, as a mature man, as a lawyer, as one who believes in Allah, one who loves his country. But I was aware of the difficulty of being understood. Because our orientation were different. My professionalism and their professionalism are different. These
was the difficulty I faced. But together with the impressive team of civilians in the cabinet, waaye ak ñi nga xam ne civil lañ woon ñi nga xam ne ñu ràññee lañ woon ñu ngi ci biir cabinet. And the advice and wish of the general number of very eminent people that I know love me and like me and cherish my work, were able to persuade me to accept. ak nit ñi nga xam ne ñoo ma doon di edda pour ma jël liggéey bi ñi nga xam ne ñu ràññee lañ ñi nga xam ne bugga nañ ma nit ñu baax lañ woon ak nit ñu am xam-xam ñu edda ma pour ma jël liggéey bi. And the overall factor that I am a Gambian. te ci kaw loolu yëpp man waa Gambia la. Yaya Jammeh is not more of a Gambian than I am. Yaya Jammeh nekkul ne moom a uppa pour nekk waa Gambia. And my son studying law, I wanted them to come home to a place where law could be practiced. ma doom yi jàngal luwaa bitim réew dama bëgg suñ paree ñu ñib si ñëw si réew boo xam ne luwaa mooy dox ci réew moomu. I had as much stake, if not more, for the maintenance of law and order in this country than any one of them. ñoom li ma si dal li ma doxal si mbiri luwaa ci réew mi moo ëppa ñoom ñëpp ci seet li ñoo daj. No, the stake I have for the maintenance of law and order in this country must be greater than they had. li ma liggéey li ma taxaw pour mbiri luwaa si réew mi moo ëppa ñoom li ñoo mën a def si réew mi. The stake I had, the reason I had for this country to be stable was greater than they could understand, greater than they could even understand. man gom-gom bi ma am pour réew mi nekk si réew yi luwaa taxaw fii mooy dalil boo xam ne moo ëppa ñoom seen bos. That was the difficulty, the enormous dilemma, as I said it, of Professor Jean-Paul Sartre's existentialist. And I gave the anecdote of the Frenchman who was required to go to war when the mother was seriously ill. Comme man loolu mooy woon suma taxaay comme misaal bi ma joxe woon waa France bi waroon a dem xeex waaye yaayam a ngi feebar. Should I fulfill my national duty and go to war, or should I stay and look after my mother? ndax mun naa àggali suma taxawaay si doomi réew ma dem xeex wala mun naa taxaw dimbali suma yaay mi feebar. There comes a time in a man's life when you reach that state of existentialism. dina nekk waxtu boo xam ne ci nit si sa dunda soo ñëwee ba nekk ba eega si jéego yooyu daal foog nga xalaat ko. My faith and my belief man li ma gëm things are going to be better. li may gëmoon mooy daal mbir yi dina baax. I want to be part of whatever is going to make the Gambia get better. te bëggoon naa ma nekk ci ñi nga xam ne dinañ def loo xam ne dina def réew mi mu gën a baax. When the way they wanted it and the way I thought it to be became different, that was the beginning of the problem and of my difficulties and sufferings. man ni ma bëgga réew mi demee ak li ma bëgga ñu defee ko bi mu demee ba utee bi ñëw ak ñoom liñ bëggoon a def ak niñ bëgg a demee foofu la teexa yi door. Thank you. Commissioner Kinte, you have the floor, please. Thank you very much, Mr. Chairman. Koto Fafa, baraka bake. Koto Fafa, thank you very much. Nal man pare man ningola ngayela man ata tuwa botu do. Ajibe ro memem bente fe. Mbele fele diamu la mandika kangol la. I would like to speak in Mandinka. Fana bote kono sa mbar ngalo ya moel. Maybe you have forgotten now, but I knew that you understand Mandinka. I am from Nyamina, I understand. We thank and hail you properly. Momo nene karang amiteji kabrin sanjit talulu komando fo taworo komando fo bi. All those who went through Amite School from 50 years back up to date. And those who went to Amite, the people that they were proud of, you are one of them. And inata ke mole model let me alongo mo jama be ke fansumang ngake ko Fafa Mbai. And you became a model whom everybody was trying to learn from or trying to be like. Ngake londi ti bati. So that I'll become a knowledgeable person. With somebody with good aims. And love my country really properly.
and to be a very good person. I'm not praising you just for praise sake, but these are things I knew since I was a young boy. And we followed you at Armitage, and when you left also, we saw a lot of things when you were there. And truly, the Gambia can be very proud of you, because you've become an instrument of measurement for the Gambia. Some came very close to it. Some are very far from it. But all their intention is to become like Fafa Mbai, or let me even be more than Fafa Mbai. We thank Allah for that, and we thank you also for that. When you were about to take this position, you said three things which were very important. It took a long time before you took the position. A lot of people came to you, talked to you, and convinced you to take the post. All those who came to talk to you, to convince you to take the position, they had their own fear. And the fear they had comes out in their talk. And you also had the same fear. However plenty there are, or however many there are, you can put them in 3 places. Baskets. Or in 3 baskets, okay. Follow. First. These people were young men, and at that time their blood was hot, and their understanding and thinking was below. Secondly, they were young men whose understanding was below the level of ruling a country. Some of them, their thinking and their understanding was even below someone who should be the leader of a compound. The third one was the worst. They had weapons which could create a big destruction. I'm sorry, I made you laugh here. Let me make you laugh here. Okay, sorry, let me make you laugh here. They said a Jahanka man ran after a thief. He was having a very sharp instrument. He threw that sharp instrument which went over the thief, and it fell in front of the thief. Then the thief man picked up that instrument, and he turned against the man who was running after him. And the man said to the thief, you have a very dangerous weapon, don't throw this at me. That's the reason why the weapons or the instruments of destruction they had, that's what made their things very dangerous. When you agreed to come and join them, you decided to put in place certain things which are things that you hope to go back on. Memorandum of understanding. That's what they call as memorandum of understanding. Then we have to agree to that if you want me to take this post. Now, I was listening to you now, we are elders. I cannot keep everything in mind as it is. But you made preparations for all these 3
situations in case they rise up. This is what the agreement was between you and them. Well, according to how I hope things, you have a clean heart, and the love you have for your country, that's what pushed you. That's what made you agree to take the post, but you made preparations also. How I saw things. You jumped only one place, according to my own observation. You jumped one place. These agreements that you put in place with them. There should have been a law which will guide us all for these things to be sustainable. In those days, the law they had, because at that time they had already suspended the constitution, they took up decrees. The decrees they established, in fact, 6 were established before you came. Well, according to how I see things, those 6 decrees which were established before you come, you should have looked into them. And those which were established during your tenure, the areas that were going to be used for human rights abuses, wherever you see those things, it shouldn't be like when we are meeting, just to give advice. You should have taken a red pen to mark those areas. And you should have refused and tell them, well, this area, let's look at it properly, or let's annul this area. And luckily, lead council the time lead council was saying this, Sembo Beje Yemendi Kela as Attorney General and Minister of Justice. There was a level of power which was given to you as Attorney General and Minister of Justice. Ko ite doro nesi amendment keno yung constitutional. Saying that you were the only person who can do some amendments in those decrees. The schedule to the decree. The schedule to the decrees. Yeah, the schedule to the decrees, yes. Oto wayati nako neng atra kome nyaman saungwala. Well, if it had not been that you skipped, your eyes skipped those areas, if you have touched those areas, there would be 2 things. I have the power, and I want to say it, and I have said it. If they didn't take it, then they are just fooling me. And if that fooling should go ahead, then there will be a problem. You're telling me that I own this thing when it is not given to me. Then you will not tell me anything that I will accept or that I will believe. Secondly, Lua ninkulu keta hani degree kono hani sojar man sakunda ngamra minata ninte nyafila nyoka kanyo dete adiata nyanyame animal farm. In a military ruling, if we are not going to fall on each other and use power just like in the situation of an animal farm, then we should go by the laws. Well, the bad way of those laws or the good ways is the way that we are going to follow. And those laws they work in the courthouses. Kiti bunda te sotola mensito lanyin lualu balano hanning ito nyale bebul. And I think you also skipped that area where they said that there will be no court which will refuse our decrees. Wala munyinte hanning ma wuli ale fa be kala to nyalte diakuya
kiti bunda ta tonya andi nola. That means even if we tell lies, there will be no courthouse which will overturn it and reveal them as lies that they are. Andu hanenga bala firimu nintilimbali yake. Even if we do anything by power and just what we want, kiti bunda te sotola memba untola bala firimu itandi nola. There will be no court or law enforcement agency which will show that we are doing this just by force. Tonya ntenga menje wala munyinte nyuni tele memorandum jamfale bring alisilum folola. Truly, then I think, my elder brother, these people betrayed your memorandum from the first day that you sat with them. Amandianak. Well, it is not nice. Bariyaje ngajairo membe kela membe war lata be bunyala katamba bela. The way we thanked and hailed you, what will be more than that? Wala mundianin karobe kilim fula saba kela surtout November nata menketa September ngotu jeba November fana nata ye menke banko dingol la jang inyala. If that is the way, 2-3 months, much more. In September we forget that, but in November, what they did to the citizens of this country. Ninte munumbalo na konyunu la jamfa mtebono la kono ndunsidunga mantoro kono nole but already banku di jamale ba mantoro kono andu nyun be mele nyame ala le odango la mantoro si wara nole de wotonte be bulalale. Had I been the person in that position, I would have realized that these people have betrayed me, and the hardship and the sufferings that they are going to create for these people, well, it is going to be doubled, and nobody knows when these people are going to give up power. Iko jawara nyola maralo kuriyata atapale warta nakaro warta. He said Jawara's regime was full of corruption and bad things. Ngawole bondije maral kutole sambala nam. We removed that one and we are going to put in a new system, membe tilinna, which is going to be just. There will be no corruption. But I need to call for Hanni Luako Mabeng, Diakuya Maben. How can you then say that even if I do wrong and the law says that I have done wrong, then it is not going to be accepted, that's going to be taken as the truth? Then, what is that? Oto kabiru watu la koita ko itete tonya tamandila itete tilina andu ibe khala kirole kela. If I am the person in that position, from that moment I will know that this person is going to create havoc in this country. He will not be ready to compromise. Much more, this person is in control of the arms of this country. And if journalists should come to ask me, I will tell them, well, we've just started. We are just starting and we are just going. This is something new. It is me and these young men. We are just trying. But I will not balance them with the former regime and downgrade the former regime and take them up and try to hail and praise them. Because to the lack of praises, what they did, I am seeing it and I cannot do anything about it. If I cannot remove myself from there, there will be no reason that I will take to put myself inside there. Human is fallible. As the white man said, no man is perfect. That's why people are not more than mistakes. May Allah forgive me, but even former great men or even former prophets, some of them has made slight mistakes. Because of that, some said they cannot come and stand in peace missions. But you can also make mistakes. That doesn't show that somebody will belittle you in this country.
Because you are somebody whom people can be proud of. But I want in your discussion, if it is part of it, if it is there, okay. If it is not there, okay. The establishment of this commission, anything that is important in it, never again. There is nothing more than this slogan, never again. And I'm happy, and I'm very happy. You yourself pointed to it. But never again. But if we want to attain or sustain or that never again, we have to bring out the truth. And we should agree that wherever we've made mistakes, let's agree to them. Why we have to do that? We want this to be a school, so that it will never happen again. That cannot happen if we didn't establish it. That will not happen if we refuse to agree to our mistakes. And that will not happen if we fail to make plans and preparations for tomorrow. Thank you very much. I thank and hail you. Thank you very much. Was that a question? Sorry, would you want to hear more questions and then take them all once or respond them to each question or remarks as we go on? I leave that to the chairman. You leave that to me. Commissioner Kinte, it is very important issues. Commissioner Kinte, they are not questions, but it is very important. Indeed. Issues. Commissioner Kinte, one of I mbiriyu am solo. And I'm grateful to him for his observation and his and what he has said about me. I'm very grateful. I'm touched. I'm moved by his. He has concluded that we all make mistakes. To err is human, to forgive divine. What I suffered in New Zealand, 24 hours ahead of our times. There was a point when I was ready to die. That was when I reached real freedom. When I reached real freedom, life and death was equal to me. You know, when death and life meant the same thing to me. That was when I achieved freedom. But I had thought, wrongly perhaps, wrongly I would say, that the country had reached a stage where we are soldiers, that I am a soldier trying to rescue my country. People have gone to war for lesser causes. For lesser cause, for lesser than the cause I believed in. People have died in causes not greater than the cause I had at the time. And I'm an optimist. I always believe that it could be better. I had imams who spoke to me and persuaded me. Imam who visited me at Fajara Hotel and said they have never entered a hotel. And these are highly respectable people.
orma la si réew mi. My brother in the village, the only brother in the village. Suma brother koo xam ne daal kooku rek laa am ki nekk si dëkki kaw gi. Didn't even know. Xamutoon sax wat li xewoon. Didn't even know what was happening to me. Xamutoon sax li doon di dox. When I joined when I was appointed Attorney General, it was announced. Biñ ma jëlee Attorney General ñu wax ko génne ko si ay xibaar. He came. ñëw na. And said you should have studied agriculture. mu ne ma yow mbir mbéy nga waroon a jànga. Not law. waruloon a jànga loi. You don't belong in Banjul. mu ne ma yow doo waa Banjul. You come from the village. yow ci dëkki kaw nga jógee. It did it to you before. defoon nañ la ko. Only God save your life. yàlla rek moo la muccaloon. Why would you risk your life and work as a lawyer, even as a lawyer, much less Attorney General of a military government? lu tax léegi ngay teg sa bakken di liggéey lawyer mu nekk place boo xam ne mooy Attorney General. I agreed with him. nanguloon naa comme li mu wax de. It was an agony to the whole family, even before my suffering started. suma njaboot yëpp kenn buggu ci ko balaa surtout sax balaa coono bi di ma dal ñoom bugguñ ko woon. But I cannot change my destiny. If Allah says this is going to happen to me, I cannot change. waaye mënuma wéy ci li nga xam ne mooy ndogali yàlla. After all these sufferings, when these TRRC started their hearing, at the day it was inaugurated. ci gannaaw coono yi ma daj yëpp ba TRRC bi biñ ko taxawalee bés biñ ko dooroon. I met the executive director, Baba Gale Jallo. ci laa dem gisee njiiti liggéeykaay bi executive director Baba Gale Jallo. I told him I'll be the first one to appear as a victim. ma ne ko man may nekk nit ku njëkk koo xam ne dinaa ñëw wane suma bopp nag man nit la ñi nga xam ne ñoom ñoo ci am coono. I discussed it with my brother. ma wax ko ak suma brother. mu ne ma. he said to me. lu dal jaam bi mu ngi jooy ko ci suñu borom. whatever happens to a human being is from our creator. nattu dafa am de. well, destiny is existing. nattu yi teg yonent yi xaju ci doomu aadama. What happened to the prophets is too much for an ordinary human being. So dama ñëw pour wax la ne. So I came to tell you. Accept that it is only Allah who destined this for you. Nobody put it on you. If you offend a human being here, if Allah decides to punish you for it in the world here, that's better than the punishment in the hereafter. Well, Allah is testing your belief where it goes, where it ends. However painful this is. It is just something that you put on your head before putting the load on top of it. Because gold, before they color it, they have to burn it to remove all the impurities. If you agree that this is destined by Allah, and it is one of these three things, that's why, then you will transcend this. If you think that it is because of a human being, then your belief is zero. You might even think it is so and so person, and when it is not that person, and that will not be good for you. It is only Allah who can make you survive this. So, the first victim before the TRRC. Why saying that I'll be the first victim coming to the TRRC? My elder brother said no. You said you agreed that it is Allah who destined this for you. Let that be enough for you. They have returned your property to you. And in this world, one compound is enough for a living. One building is enough for a living. And that's the grave. There are many people who are unable to get back their compounds. People have built story buildings that all fell down.
And people have built story buildings here. Before even sleeping there, they died. You have a family of males. Let's pray for. And those people, we have hope that they will have. Well, if you have males in your family, and Allah gives them the power to become good people, that's very good. He said, don't go to the TRRC. Go and stand there and start to talk about your what you don't like, what happened to you, your problems, and the hard things that happen to you. Your enemies look at you and become happy because of that. To remain in secret is better than to reveal all what you've gone through. But my children, they said to me, Father, you have to go. Go and tell the people why you accepted this post. And tell them what happened to you there and what you did there. What you did there and what you encountered there. Because sometimes you will meet with somebody, he will say something very bad about you. Because that person doesn't know what has happened. Let the people know what has happened. To set the record straight. That's the reason why I agreed to come to the TRRC to set the record straight. And in my experience and destiny and all that I went through, and some people will be able to learn from you. Just as the chairman Just as what the chairman said. From Amity School. Washington. Up to Washington. London. Up to London. At Uberila. Many years. But wherever we meet, he learned something from me. I'm a model. MD Salla. MD Salla. Principal. Principal Amity School. He was our former principal at Amity School. He liked me so much so that he gave me he trusted me, he liked me, and he had hopes on me. When we go for holidays in the rainy season, well, I will not go to the school until we finish harvesting the Suna coos. Sometimes he will take the commissioner's vehicle and come and pick me up. The day that they came after me to Standard Bank when I was depositing my money, and the bad things, the advancement things they said about me, he shouted and hit his table and said, it is not true. No, that's not my student, Fafa Mbai. And all the teachers said this. I'm just a human being. Well, if I accept what my elder brother told me, that this is destined by Allah, then I would not have survived. Why not? But thanks to Allah, my family, thanks to Allah, they have vindicated me. Whatever I have been trying, they have doubled it. The village I come from is not more than 30 compounds Samba. But Allah has taken me to all the regions in the country. And I had the respect of an elder and big respect. They sent me to go to school. And when I went to learn in the white man's land, they were all amazed by what I did. I said, that's something which is great. And it turned out to be disaster. I agreed, I took it. I met with people whom they sent there. I met with them in the UK. I doubled what I was doing, and they picked their representatives and sent them there.
They took my vehicle. When they evicted me, they took my vehicle. Basiru Jawara. Accommodation 4 years hotel. Gave me 4 years, gave me accommodation for 4 years. He gave me a vehicle which was far more better than the vehicle that they took from me. One Arab man came from all the way from Kuwait. Gave me a Pajero. Before 2 years, my son sent a Land Rover for me. Among the lawyers and judges, I was the only person driving a Land Rover. If I hadn't come with that destiny from New Zealand, the win that I got in UK, I wouldn't have reached that level. If I didn't agree to the destiny which made them evict me from my compound, accommodation in a hotel, you might have everything. I wouldn't have that. Everything. I wouldn't have been able to get that accommodation in the hotel when they were doing everything for me, and later on they gave me a vehicle. When they took my Peugeot, R21. I had an R21. I'm Pajero. And I got a Pajero. I'm Land Rover. And I got a Land Rover. All were parked inside. We are parked in my compound. Thanks to Allah. Thank you. Deputy Chair, you have the floor, followed by Imam Jallo. Thank you, Chair. Yes, sir, thank you, Honorable. My question is of a different slant. The AFPRC came in on a ticket of probity, accountability, and transparency. PRC ñom bi ñëwé dañ wax né dañoo ñëw pour def lo xamné dafa leer ci jaxaran lu ñoo def ñu jaarale ko ci yoon. In your testimony, you've described a scenario when, under the guise of tax collection, the executive illegally collected monies from innocent Gambians and diverted these monies into their own use. This is in stark. This is a stark departure from the principles that they were espousing about accountability, transparency, and probity. What would you call this? Daylight burglary. Thank you. Thank you. Imam Jallo, you have the floor. Witness, I think I have known you much longer than most people in this room. It was in those days when you were courting your wife, Fatou Touré. We all lived in Grand Street at that time. In fact, you encouraged us to register with the Rapid Results College to get the opportunity I have today. Remember, there are people like Sidia Sanyang, late Sidia Sanyang. Your friend Ablai Mbake, late. The previous Secretary General of the Gambia government, Sarah Jangha. I remember when we went to Gambia High School to do the exams, the boys were laughing at us. Exam. I would like to thank you for that. My questions now. Our issue is not what people are saying out there. It's very unfortunate if anybody says anything bad about you out there.
I sympathize with you for all the hardships that you went through. All of us have gone through the same system. Anyone who wants to succeed, you must be seen as a person who should be suppressed. I congratulate you for your belief in God and the provisions He has made for you. But my issue is decrees that were passed while you were in office. You seem to say that there is you allotted them into two compartments. The first one is personal responsibility, and the other one is the collective responsibility. I want you to clarify these two for the Commission so that we can know how to attain to the possibility of knowing what exactly transpired and what is your responsibility in terms of the personal and collective responsibility. Thank you very much. Thank you, Imam. Imam. I have said my conditions at the time I accepted to serve like any other patriotic Gambian. waxoon sarta yi ma yi taxoon pour ma jël liggéey bi comme ni képp koo xam ne doomi réew mi la te bëgg nga sa réew. I agree with Commissioner Kinte that I was betrayed. nangu naa li Commissioner Kinte wax ne man dañ ma jàmbu. And like most people, I also suffered. Comme ni ñeneen ñi man daal sonoon naa. I didn't join them to suffer. bokkuma ak ñoom pour ma dem foofu daj fa coono. I joined them to relieve suffering. dama bokk ak ñoom pour génnee coono ci kaw nit ñi. So the process of the passage of decrees. bi ñu doon di taxawal decree yooyu. In a cabinet government, there is collective responsibility. Cabinet, ci nguur bu am cabinet dafa am li nga xam ne ñoom ñëpp ñu nekk ci cabinet bi ñoom ñëpp a koo bokka. The only difference with the civilian government was that instead of parliament, we now had the council. Lim utee ak nguuri civil mooy nekkul parlement de waaye council la ñoo am nekkul néegi député yi waaye ñoom council la ñoo am. The functions of cabinet, whether civil or military, remain the same. Li cabinet di dox muy nguuri soldat wala nguuri civil yëpp benn laa nekka. And every minister with a portfolio and certain responsibilities. Minister bu nekk am nga liggéey ak la nga war a doxal. If a particular issue arises from a particular ministry, su fekkee ne am na lu jóg ci bunti ministry boo xam ne ñoom ñoo ko saytu. which has to be dealt with. Li nga xam ne dañ ci war a def dara. That particular minister would come with a cabinet paper. Minister boobu ki nga xam ne moo saytu loolu dina ñëw ak kayit pour cabinet. Which will be discussed in cabinet. Loolu dinañ ko waxtaanee cabinet. We all have equal ideas, contributions to make. ñun ñëpp am nañ ku nekk nga jox sa xalaat yokk ci dara. But unlike a club. waaye comme ni dafa ute ak mbootaay club. In cabinet we had the principle of collective responsibility. Cabinet nag boobu moom la fa da taxaw dafa mel ni yéen ñëpp a ko bokka. When we leave cabinet. soo jógee cabinet. And the issue becomes popular or unpopular. mbir mi génn mu nekk loo xam ne nit ñi bugga nañ ko wala bugguñ ko. If it becomes popular. su fekkee ne mbir la boo xam ne neex na nit ñi. The particular minister cannot take the credit. Minister bi ko saytu moom kenn du mën a jël tur bu neex bi. If it becomes unpopular. su fekkee ne tamit mbir la boo xam ne nit ñi bugguñ ko. All other ministers cannot say A is responsible. yeneen ministres yi duñ mën a wax ne diw sangam moom la de. Because it's collective responsibility. parce que ñoom ñëpp a ci bokkoon. When it passes cabinet. su passé ba mu passé cabinet. It goes to the council. dafa dem ci council bi. Like a legislative body. ñoom ñooy mel ni comme ni bunti néegi député yi. And then it is discussed. ñoom dinañ ci toog waxtaan. In my role
as a cabinet minister. Kon mom taxawayam comme momit ministre la ci cabinet bi. What to say my opinion. Pour mu wax mom xelam. In my capacity. Ak ci bunti taxawayam. As a lawyer. Comme ni lawyer la. Chief legal advisor. Mom moy njit ci ñi nga xamne ñoy joxe ndigal pour affaire loi. When we go to the council, suñu demee council, I also give my advice. Fofu tam dina dee joxe ndigal. Now, that is where the problem started. Fofu la teha bi dooree. Because if they listen to me and say and didn't reject my advice, suñ ma dégloo te bañuñ ndigal bi ma leen jox. That is, they have listened to me. Loolu dafa mel ni dañ ma déglu. But when the results come, it would appear that they didn't hear me. Waaye suñ demee ba gis ñoom lañ mujjee def daf ma wan ne ñii dégguñ ma. And it becomes very agonizing. Te su boobaa daf dee nekk lu metti. The only thing I could do is to discuss it with my staff in the Ministry of Justice. Léena li ma ci mën a def mooy ma waxtaanee ko ak suma liggéeykat ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suma bunti liggéeykaay. Or to discuss it with my fellow cabinet ministers. Wala ma waxtaan ko ak suma beneen naataango yi nga xam ne ñu ngi ci cabinet bi. And invariably. Te comme ni yéen ay ni mu dee utee. Invariably si gën a bari. Comme ni mu dee yéen ay si yoon yu bari. With the Secretary General. Ak Secretary General. Because he was closest to the council, to the chairman. Parce que moom moo gënoon a jege council bi moo gën a jegoon chairman bi. There are times when we were able to disarm certain intentions. Dafa am ay yenn dañ dee fexe ba wécci ay jubluwaay. There were times when the council would meet and make their decisions without us. Yenn ay council bi dañ dee dajee wax ba dogal fekk ñun yëguñ ci dara. There are times when we meet in the cabinet waiting for a council meeting and they take 2 hours to come. Yéen ay dañoo dajee ci council meeting ñu toog dina dem ba ñaari waxtu balaa gaay di ñoom di ñëw. Just appear say no council meeting. ñoom yéen ay sax dañoo ñëw taxaw rek ne ndaje du am tey. They did that even in cabinet meetings. Loolu sax dañ ko daan di def si ay ndaje pour cabinet. When Aja Satang Jah would say chairman ji jàmbur di meeting di. Aja Satang Jah always tells me, well, somebody's brother, this is very painful. ñu toog fii di xaar ñoom ñu nga toog rek di wax seen wax. We have been sitting here for so long waiting, and they were sitting there talking amongst themselves. Some will say, well, they know that we are here waiting. Let's sit and wait for them. There was one time when I went and met them inside the chairman's office. There was a tree, one of the branches came all the way into the office. I said I should have cut this branch of this tree and beat you up because you soldiers are wasting our time. I just took them as age mates of my son. The chairman the National Consultative Committee, the National Clowns Committee. When the chairman called the National Consultative Committee as the National Clowns Committee, I became very angry that day. The Secretary General when the Secretary General has to call me into his office and tell me, well, calm down, calm down. Secretary to the Cabinet, Ablai Sala, Secretary to the Cabinet, Ablai Sala, is from Nyamina. He came to my compound. He said, well, all what you said we know. But right now, at this moment, if you leave, this country will disintegrate. Just hold on to what you are holding. It's difficult, but hold on to that. But when I left, I cannot say that it was because of me leaving. But when I left, what happened at the judiciary? What happened at the Attorney General's chambers? I am not saying that I have the credit to stop that. A difference of when I was there and when I was not there. But everybody saw the difference of the time when I was there and when I was not there. Difference, and that difference, that's the difference which went to a level. So I said to myself, it is not worth it, let me leave. I said, but if I leave, things will be worse. I'm the minister you buy on.
There were some ministers who left. Dañ leen dàq. They were dismissed. Dañ daw sax. They had to run. Suñ dem doon ñu rey leen. If they didn't run away and leave the country, they would have been killed. Am na lu ëpp ñaar fukki at. It went on up to 20 years. Ñu dara ñib si. They came back to the country. Man nag. As for me, Sambang man lañu pugaro. But for me, everybody from Sambang is proud of me. Man lañ yaakaar gannaaw Yàlla. Apart from Allah, they all have their hopes on me. Mënu moon a daw. I cannot run. Moo tax ma wax Farafenni ne fi mu ne it's too late pour man ma bàyyi réew mi. That's why I stood in Farafenni and said that it is too late for me to leave the country. Waaye suma njaboot. But my family. Ñu xam ne suma kattan ak suma ak si ndimbali Yàlla. And they know that what I can do, and with Allah's help. Ma dugg ak ñoom ci plane benn bis ñoom ñetteeb yóbbu leen Angleterre dugal leen ci university. I went with all the three of them, and we boarded a plane and went with them to England, and I enrolled all of them into universities. Suma papa. My father. Papa 1 shilling more than school fees a month. And in those days, it was 1 shilling per month, which was school fees. 9 months la ñoo fay shilling muy $2.25 butus. We pay for 9 months. You pay $2.25 butus. For 4 years. For 4 years. Because after 4 years, it was all scholarship. Because after 4 years, it was all scholarship. Mutu sa $40. It was even below $40. Loolu la spend ci man ci school fee. That's what he spent on me for school fees. Man nag ma dem ba yóbbu leen high school ba university. But I tried. I took them to high school up to the level of university. Ma xam ne góor gi lim ñaanoon nangu na. That's the time when I said that, well, Allah has accepted my father's prayers. God has blessed me. God has blessed him. Mos nañoo toog ci tool yi di béy. When we were farming in the farms, mu ngi ñaqa. They were sweating. Mu ngi ñaqa suma papa mu ngi béy ba ñaqa. He was sweating. He did farming to the level of sweating. Man nangu ileeram bi na ko bàyyi demal toog ci ron kër gi. I took his hoe from him. I told him, go and sit under the shade of the tree. Mu jóg taxaw xool ma nii di lox. He stood up and looked at me, and he was shaking. Mu ne ma xama man Nderi Mbai de. He said to me, you know me, Nderi Mbai. Waaye yow Fafa doo béy. But you, Fafa, you will not be a farmer. Loolu rek moo ma daan yóbbu. That's all what was taking me, inspiring me. Waaw lii moo doon di difference ci suma nature and my orientation ak ñeneen ñi ma xamul. This was the difference of my nature and the others that I didn't know. Du may give up nag. I don't give up. Su ma doon give up New Zealand lay am. If I am somebody who usually easily gives up, I would have given up in New Zealand. Lama dal New Zealand. But what happened to me in New Zealand? Dafa mel ni fetal. It was just like a gun. Dama catapult. It catapulted me. Moo tax ma mun a def Angleterre la ma fa def. This is why I was able to do what I did in the United Kingdom. Noonu laa mel nag. Man, I am like that. Yàlla laa si sant pour ak niñ ma yaree. But all I thank Allah and the way I was brought up. Thank you. Thank you. Absolutely. Thank you very much. Okay, Fafa, if you have any remarks, final remarks to make, please proceed to do so now. su fekkee ne am nga benn kàddu boo xam ne loolu nga bëgg a kaaral pour jeexal sa CDA bi mun ngaa wax léegi. Thank you, Mr. Chairman. Jërëjëf, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Commissioners. Commissioners. Lead counsel and his able team of advocates. Lead counsel ak liggéeykatam yi nga xam ne dañ set loxo man seen liggéey. The executive director. Executive director. And the entire staff of the TRRC. Ak liggéeykat yi nekk yëpp TRRC fii. I'm grateful to you all. ñoom ñëpp kontaan naa seen mbir. These are my concluding remarks. lii mooy suma kàddu yu ma gaaral pour jeexal waxtaan bi. Firstly, njëlbeen. did the decrees respect the rule of law? Decree yi nii ndax màggal nañ loi. There are two elements to this question. ñaari mbir la ñaari fànn moo am si laajte boobu. That need to be considered carefully. li nga xam ne war nañ ko seetlu bu baax. The decrees in their literal meaning. Decree yooyu liñ tekki. And two, ak ñaareel bi. the purpose of which they were trying to rectify. li tax ñu génnee leen pour liñ waroon a aar. It is a question of judgment. dafa des rek comme nit ki ni nga ko dogalee.
which can only properly be answered when put in its right context. It is also a double-edged question. Which can cut both ways. At a practical level, when considered literally, some of the decrees had affected individuals and some of their rights were violated. But the equity in the purpose of the decrees was to address the serious and systematic abuse of human rights. Through corrupt practices that had held the nation at large. To ransom denying the citizens the fundamental right to a decent standard of living. In an underdeveloped economy. Good health care. Good education. Food sufficiency. Clean water. Clean environment. And good infrastructure. As a jurist, a law that violates fundamental human rights is bad law. Ultimately, the answer to the question may become a moral one. One, a moral one, because to an extent, morality should have a role in the application of laws. And there is perhaps a case that the argument may be even stronger for developing and underdeveloped countries, where incidences of state capture can cause untold and unnecessary sufferings on millions of people. Moral philosophers have approached the question in two different ways. Confucius, the great Chinese philosopher, and George Stuart Mill, who, contrary to his master, Jeremy Bentham, whose philosophical orientation was it is the greatest good for the greatest number, is the best thing in life. But John Stuart Mill, his student, said it is better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. But Mill's point, which I want to emphasize, is when he said, do as you would be done by. They believe that you should ask yourself how you would feel if the situation were reversed and the law applied to you. Immanuel Kant's approach was not that different. Immanuel Kant's but was more pointed. He said, if it is wrong, it is always wrong. If we contextualize this, it means if by applying the law literally,
someone's rights would be violated. It is always wrong and the law is bad. But Jeremy Bentham advised that you look at the purpose, the result of the law. Meaning, what is best for everybody in the end. What is best for everybody in the end? That is the main question to ask. If what is best for everyone would be adopting a corrective measure, would lead to a developed economy, good health care for all, good education for all, clean water for all, clean environment with infrastructure, food sufficiency for all. Jeremy Bentham would say that the greater good of the majority is better. Then I agreed to accept the position of Attorney General and Minister of Justice. So manangu purujel place Minister of Justice ak Attorney General. My intention was to serve the nation to the best of my ability. Lim moy won suma kene moy ma ligeyal suma rew comme nama ko mune nam gene. I believe also to an extent te gomon nane tambe ci apa bo xamne that the initial intentions of the members of the AFPRC were also well-meaning for the nation. Gomon nane AFPRC kene bu njekona njeka bim amon biño taw dama fogone lolu mo gënon pour rewmi. It was never my intention to enable a dictatorship either wittingly or unwittingly. Musuta nek suma kene pour matahawal nguri jay dole yegna ko yeguma ko wala xamna ko wala xawma ci dara lolu nekuton suma kene pour taxawal nguri jay dole. Far from it. Dafa sori lolu sax. I was not the architect of the decrees referred to since then. Man bokuma won since the proceedings of the commission. Bokuma won ci decree yoyu nga xamne ñoy decree yu graw yiñ taxawalon nonu depuis bi commission bi taxaw. I was not the architect. Te man nekum ne man ma len joxe man ma len gene taxawal len. And I did not enact them. Te man jagaruma len be taxawal len. But I accept some responsibility. Why dina ci jël en some of them. Why do you de dina ci jël But I accept some of them were introduced during my tenure as Attorney General and Minister of Justice. Dina ci jël yi nga xamne taxawal nañ len bima nekké Minister of Justice Attorney General. And for that I take full responsibility with clear conscience that I had strongly advised against any law that I was aware of or had considered would violate fundamental human rights. Te ci ko lolu dina jël en bi ci kaw ne kene bu set la amone te joxe na ndigal bu set pour liñ wara def niñ wara démé ak liñ wara doxale mbir yoyu ci kaw lu set la nek ak lu jub kene bobu la amé won. I had stayed in my position as Attorney General and Minister of Justice for a relatively short period of time. Waxtu bu neew la def ci place bobu nek Attorney General and Minister of Justice. Unfortunately, waaye comme ni mbir yi demee ci beneen yoon. The table turned when greed and self-interest took over the priorities of the members of the APRC. Table bi wecceeku na bi ñàkk a doylu ak xalaat yu bon yi duggee ci mbir mi. And they betrayed the people by discarding into the waste bin their initial wholesome and honorable intention of nation building. Ci lañ dellu def ay yu bon ñu yaxa digle yiñ joxoon nit ñi ñu ñëw jël loolu sànni ko ci dosbin bi jël seen yooni boppa comme ñoom nañ ko buggee. With that I parted company with them in acrimonious circumstances. ci kaw loolu nag moo tax ma taagoo ak ñoom te taagoo boobu mu ngi demee ci anam bu ñaaw. And at great risk to my personal safety when they saw me as an obstacle to self-perpetuation. Te loolu man ko gis ne man
suma bopa ni ma muccee looloo tax ma jël loolu te ñoom ñu ngi ko gisee ne man nit laa koo xam ne xëy na ñoom dama bañ seen yoon. I have suffered. Man sonna naa de. Some have suffered. ñeneen ñi tamit sonna nañ. You have all suffered. ñun ñëpp sonna nañ. Some more so than others. suñ coono bi nag dañ ëppante. If in the course of my tenure as Attorney General, Minister of Justice, bi ma nekkee Attorney General ak Minister of Justice waxtu ba ma fa nekkee. If I had offended anyone in the execution of my duties, képp koo xam ne tooñ naa la bi ma def suma liggéey boobu. I extend my sincere apology. ma ngi la baalu di la ñaan di leen baalu. And in turn, forgive anyone who may have offended me. te man baalal na képp koo xam ne tooñ nga ma. Mr. Chairman, Commissioners, Mr. Chairman ak Commissioners, Lead Counsel and his able team of advocates, Lead Counsel ak liggéeykatam yi nga xam ne man nañ seen liggéey. the Executive Director and staff of the TRC, njiiti TRRC Executive Director ak liggéeykatam yi. the media and fellow Gambians. bunti xibaar yi nga xam ne ñu ngi fi nekk ak waa Gambia yëpp. I'm grateful to you all. kontaan naa seen mbir yéen yëpp. For the difficult but noble service you are all giving to our country and people. pour liggéey bu jub liggéey bu baax liggéey boo xam ne dafa am orma li ngeen di defal réew mi. And especially for the opportunity being given to all of us. pour surtout yoon bi ngeen ñu ubbil ñun ñëpp. To providing a historical record of this dark period in our history. pour ñu ñëw wax li nga xam ne mu ngi aju ci suñu taarixi réew mi pour ñu wax waxtu boobu nga xam ne lëndëm mu ngi woon ci réew mi. So that together and Gambians yet unborn. pour ñun ñëpp ak Gambian yi nga xam ne judooguñ. Will work with patriotism and service to our people and loudly proclaim never again. dinañ dox ak puugar ba pare ak kóolute ak yaakaar ne lii façon boobu du amati ci réew mi. I am most grateful to God the Almighty. maa ngi gërëm yàlla mi ma jagar. For providing me the opportunity to have served my country in the offices I was privileged to have occupied. pour yoom bi ma yàlla jox ma liggéey ci bunti office yoo xam ne office yooyu la ma yàlla ubbil ba ma mun a def liggéey ci office yooyu kon ma ngi gërëm yàlla ci kaw loolu. And also for having guided and protected me during this difficult period. yàlla moo ma aar wan ma yoon mu tete ma ci waxtu boo xam ne waxtu bu naxari la woon. I am also grateful to the mass of my fellow countrymen and women for their support and sympathy. ma ngi gërëm waa réew mi ñëpp ñi nga xam ne taxawal nañ ma taxawee nañ ma ba pare ñu teete ma ci kaw loolu ma ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ci seen taxawaay bu baax boobu. I therefore remain on my stand a proud son of this land. ben tey ma ngi des ci taxawaay boo xam ne man doomi réew mi la moo xam ne mun naa puugaroo réew mi. Uncowed and unbowed either by hopes or by fears. koo xam ne amul lu ko yaaxa muy yaakaar wala muy loo xam ne lu tiitange la. Mr. Chairman, as a young man, I saw visions. Mr. Chairman, bi ma nekkee ndaw dama amoon gis-gis. Visions of a new nation. Gis-gis boo xam ne réew mu ees laa gisoon. With a glorious tradition. ak aada boo xam ne aada bu jàmpala. An historic past rising up again to the challenges of our times. ak kéene boo xam ne dinañ dem ci kanam am yokkute loo xam ne suñu waxtu bi lim ñu may pour ñu mun a def dina dem ci kanam. Visions of a beautiful nation. gis-gis boo xam ne mooy réew bu baax réew mu dem kanam. Straddled by the waters of a mighty river. réew boo xam ne géej gu am doole moo ñu wër. Emerging again in the west of the Sudan. li nga xam ne mu ngi faaxee ko ci sow janta bu Sudan. As the potential regional capital of the 5 nations of Senegambia. nekk capital yi boo xam ne juróomi réew yi nekk tundi Senegambia fii mooy seen capital. With love of freedom in its sinews to suffer wrong no more and to write the history of our ancestors. pour ñu gis ne buñ sonaati te ñu fexe ñi nga xam ne ñooy suñu waajur yi passé ñu bind seen taarix ak ni ñoo demee ci kanam. As a young man, I saw visions. bi ma nekkee ndaw amoon naa gis-gis. I did not doubt that as an old man,
I shall dream dreams. Awma ñaari xel ne suma demee comme ni ma nekkee mag ben tey ma ngee gis ma ngee gënta lu baax. That some of the dreams I shall dream must be of my relentless struggles for the development of a fuller life in the service of my country and people. Gënta yooyu nekk nañ gënta boo xam ne mooy kéene bi ma am pour ma fexe def suma képp kàttan liggéey yu baax yoo xam ne mun naa ko defal suma réew pour ma mën a def liggéey yooyu. I trust that as I dream my dreams amid the protection of the law and the security of justice for the weak, the meek, and the poor. Te gënta yooyu li ma ci xalaat mooy def joxe ndimbal def suma képp kàttan dimbale ñi nga xam ne dañ niw doole munaluñ seen boppa ma def ni ma war a def ak li ma war a def pour ñooñu tam seen mbir ni moo baaxee mu mën a dem kanam. And I pray that we guard our laws and keep our faith. There is always peace, prosperity, peace, progress, and prosperity for all. Ma ngay ñaan suñu luwaay ñu taxawal leen li nga xam ne dinañu dimbale aar ñu am jaama jëm kanam ak yokkute si réew mi. My advice to fellow Gambians would be: Lima digal wa Gambia moy. 1. Bena. We need strong institutions. Dañ soxla bunti liggéeykaay yu dëgër. Especially the executive. Surtout bunta boo xam ne mooy bunti njiiti réew. The legislature. Bunta boo xam ne suñ bunti mooy suñ néegi député yi. And the judiciary. Ak suñ bunti atekaay yi. That would maintain and represent. Loolu dina taxawal te dina nekk loo xam ne li moo wane. The necessary checks and balances. Li nga xam ne mooy peese liñ am ak ni moo demee. Including but not limited to the vibrant pursuit of prioritized objectives in health, agriculture, education, dinañu gën a dimbale ñu dooleel suñ xalaat ak suñ jëf-jëf pour mbiri mbéy mbiri xam-xam jànga ak mbiri wérgu yaram. Health and communication. ak mbiri jokkoo. So that the interests of the nation can be preserved. Pour réew mi seen itte ñu mun koo taxawal mun ko yóbbu ci kanam. 2. ñaar. The public service. Bunti liggéeykaay bi. A public service that is effective. Bunti liggéeykaay réew boo xam ne am na doole mu ngi dëgër. Efficient. mu ngi baax. Dynamic. mu ngi am doole ni moo doxee am war a demee noonu. Productive and responsive to national goals and objectives. mu nekk bunti liggéeykaay boo xam ne mu ngi jur lu baax mu ngi isi koom-koom mu ngi yóbbu réew mi ca kanam. The role of the public service as succinctly defined by Dr. Jide Balogun. Bunti liggéeykaay boo xam ne Dr. Jide Balogun comme ni mu ko waxee. An eminent scholar and researcher is. kooku jàngkat la te daf dee gistu du gestu ak comme li mu waxoon. To address the challenges of growth and development. Pour lépp loo xam ne texa la wala loo xam ne dafa isi problème ci jëm kanam ak yokkute. In order to transform our natural resources into goods and services. ni ñoo fexe pour ñu isi wecci li nga xam ne moo ñoo isi luñ soxla liggéey bu baax ak niñ ko war a defee. That meet the revolution of rising expectations that come with political independence. Comme ne nit ñi tamit seen ité seen xalaat ak li nga xam ne mooy ñëw ak suñ ami boppa ni moo demee. comme loolu yëpp mu taxaw dëgër ñetteel bi. There should be effective policies to increase the level and quality of the education and awareness of our people. dafa war a am ay sarta yu dëgër yu baax yu jàmpa li nga xam ne moo ñoo isil yokkute xalaat bu baax ak taxawaay yu baax ak liggéey yu baax suñu réew. Especially in matters of social justice, economic development, science and technology. li nga xam ne surtout li dem ci nit ñi seen ni amee suñ boppa suñ ni ñoo dundee ak ni ñoo yóbboo réew mi ak ni ñoo liggéeyee ak comme niñ soxla ni moo amee si réew mi. 4. Discipline. ñeneen mooy nekk mbiri yar. There cannot be development without discipline. yokkute dina naxari de si fekkee ne yar amut. And when I say discipline, I mean not only social discipline. su ma waxee yar nekkul ne ci boori nit ñi rek de social discipline. But also economic discipline. waaye dafa war a am tamit yar ci suñ koom-koom gi. Political discipline. dañ war a am yar ci bunti politique. And discipline in law enforcement. dañ war a am yar ci li suñoo doxalee suñ luwaay yi. The love of country and a strong sense of discipline.
ni ñu buggee suñu réew ak ba pare doomi réew comme xalaat bu dëgër bi mu war a amal réewam. And finally, fa maa jeexalee. the Gambia is a big village. Gambia dafa mel ni dëkk bu rëy. In which we must continue to foster tolerance. Dëkk boo xam ne nañ continuer di wàccee suñu bopp ñu nangu ñu daal ñu déggoo suñu ñu ni neen. Forgiveness. ñu balalante. And reconciliation. ba pare ñu delluwaat déggoo jàppante ñu juboo. If ever. si fekkee ne dina musa am. And especially. Surtout. In the situation and times we are. Si waxtu biñ dëkkee nii léegi si jamono ji. Mr. Chairman, thank you. Jërëjëf, Mr. Chairman. Thank you very much indeed, Kutoke Fafa, for your testimony. Thank you very much. Jërëjëf, Mr. Fafa. And for the very wise concluding remarks you just made. We appreciate your taking time. We've taken almost 3 days of your time. You come and help us fulfill our mandate in creating a historical record of what exactly happened in this country during 22 years. We thank you very much, Emma, for your contribution. Council, you have some submissions to make. If you do, please proceed. Yes, Mr. Chair, we would want to go through the exhibits. Yes, indeed. Yes, just a second. Mr. Mbai, we have gone through quite a number of materials which we need to include in the record by us as exhibits. I mean, you would have to decide which ones you want. Two important ones would be, Mr. Chair, the audios that were played before the Commission. The first one is by Elizabeth Oheni, and the second one is by Robin White, which Mr. Mbai would be kind enough to provide to the Commission. Copy, yes. Yes. We also have your statement on the military decrees. I would want that. I was thinking we'll start with the first ones. Yes, I want to list them out. I'm just giving you examples, and you would let us know the ones you would want to put in, and then we would see how we do it. But first, we'd have your statement and your supplementary statement, which is your statement on military decrees. We would have the two audios. We would also have your letter of appointment and letter of dismissal. We would have your letter to Victoria University. Your letter to Victoria. That is a very important one. And to the yes. Secretary of Scholarship Committee. Yes, Secretary, letter to Secretary of Scholarship Committee. The excerpts from Theo Elias. The excerpt from my... Theo Elias. Yes. You know, you remember that quotation you made? Kipling. No, the one from Theo Elias. Yeah, I'll give you of the chapter. Okay, yes. All right, and... Hassan Jallo's. That one, we have the book. Yesterday I referred to as the genesis of the assets evaluation something. I made photocopies. Yes, yes. That one, we have the book, so we can make extracts from the book. But if you can photocopy, you give it to me. So I'll first gather all this material from you, and then I would present it to the Commission, maybe in your absence, but be rest assured that all of them, we would make the application to put all of them in, and we will get the relevant exhibit numbers. Some of the issues are so large, I may not have, if you will be able to help me here. Yes. Get them photocopied. Yes, we'll be able to help you do that. Thank you. On that note, perhaps, Mr. Chair, we can take the usual break, and then we take it from there. Yes, Emma, thank you very much. And is it okay to
grant your applications in advance, or should we wait? I'd rather you wait until you see the material. I would rather and do then that you're also. able to rule on it. Yeah. Thank you very much. The photograph of our. Yes, we would take that. Yeah. Yes, I would settle the materials with you, and then I would present them. Thank you very much. All right. Thank you very much. The next public hearing would be on Monday. Council, is that the case? And we will continue our meetings. Or do you have the afternoon witness ready? It's now 2:30. Yes, I know. By the time we have the 1 hour break for prayers and so forth, it would be 3:30. Time would be too short to call another witness. Yeah. So on Monday. So Monday, sharp 10 o'clock in the morning, we will resume our public hearings. Thank you all very much indeed, and thank you again, Fafa. Thank you. Meeting is adjourned. Thank you.